What's up, everyone? This is Satsang for Group 3, ages 15 and up. If you're in the wrong group, then find the right Google Meets link and then make sure to join the right one. Give it a few more minutes and then get started. All right, what's up, everyone? Happy New Year. We'll go ahead and get started with Stuti. I am
विश्वनाथ सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, शिव चला शिव महाराज की जय. All right, Satguru Sahib. So again, this link is for group 3 right now. So if you're in groups 1 or 2, make sure you join those links and then come back here at 4:45 Central. Okay. So again, Happy New Year. It's already January 3rd, 3 days into the new year. So each new year, whether it's our Hindu like Bestuar's new year or this new year, we all like to set different goals, right? Like, oh, starting this new year, I'm going to do this. I'm going to start doing this new year. We like buy new planners, new schedulers and whatnot to help us keep track of everything we want to do in this new year. We set different goals and stuff, right? But then what happens is this little meme over here. We go back to doing what we were doing the previous year, because like, you know, the only thing that really changed is like the date, but like our attitudes, our like approach towards things might not change. So that's why this year we want to do something different. We want to talk about how can we pick resolutions, pick goals that, and how can we choose an approach that we can, you know, go towards them and actually achieve those goals. So we're going to talk about a tool called SMART goals. This is something that you might have learned about before, or you might know from previous like seminars or whatever you've attended. But here's a short little video that explains what SMART goals are. Welcome to MindTools video learning series. How often do you set goals for yourself that somehow end up falling by the wayside? Chances are you set out with great intentions and loads of enthusiasm, but then all of a sudden you lose track of your goal. Perhaps you got distracted by the pressures and demands of daily life and work. Or maybe your goal was so overwhelming that you just didn't know where to start. If you're serious about achieving your goals though, you can increase your chances of success by making them SMART. This means that your goals should be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Let's look at each of these points in turn. First, your goal should be specific. Be precise. Ask yourself, what do I want to accomplish? Why is this important? Who is involved? Where is it located? What resources will I need? And what restrictions might I encounter? Next, your goal needs to be measurable. If you're going for a promotion, for example, what training courses will you need to pass? How long will these take? And what length of experience will you need in your current role? Setting concrete objectives and deadlines like this can help you to measure your progress and stay focused and motivated. Thirdly, make your goal achievable. Your goal should stretch your abilities, but it should also never be out of reach. Ask yourself, how can I accomplish this goal? And how realistic is it? Then, examine whether your goal is relevant. Make sure that it matters to you and to your organization. Ask yourself, is this goal worthwhile? And is this the right time? Finally, make your goal time-bound. Set a target date to work towards. When you have a deadline in place, it will be easier to focus on achieving your goal and to keep other less important tasks from sidetracking you. When you frame your objectives as SMART goals, you take woolly thinking out of the equation and replace it with clarity, focus, and motivation. In short, you make it easier to achieve the things that matter most to you. To learn more about SMART goals, read the article that accompanies this video. Okay, so we're not going to go read that article, but
we got the point from this video, right? He did a really nice job explaining what SMART goals are. Those are, it's a goal that is specific. And the examples that he was giving in this video were related to work, right? So we use this tool at work to set our goals. But we can also take this tool and make our goals outside of work. So we want to, through this satsang, we want to make goals that are good for our spiritual health as well as our physical and mental health, right? So we can use this tool, like make our goals specific, make it something that's measurable. So whether that's counting things, if you're into math and stuff like that, something that's achievable. So if I don't, let's say for example, if I'm not like running right now, right? Then I can't say like, oh, next week I'll go run like a 5K. That's not achievable, realistically speaking, right? And then relevant. Is it even relevant right now for me to like set a goal to run a 5K for next week when it's going to be like snowing up here? No, it's not relevant right now, right? Maybe in the summer. And then time bound. Is this a short-term goal that I want to achieve by next week, or is it a long-term goal, something I want to work over, for like the summer, let's say? So on this call, we have two of our peers, Kaiwal from North Carolina, and then Nupa, who have their SMART goals that they would like to share with us. So Kaiwal, you can go first. Go ahead. Satgo Sahib, everyone. My name is Kaival Patel, and I'm from North Carolina. And I would like to take this moment to thank the Kaival Youth Committee for giving me the opportunity to present my New Year's resolution for 2021. You can, move on to the next slide. So this year, my resolution is to become more involved in serving my community by engaging in meaningful seva through volunteering at least once a week. Performing seva is very important for both individual and community growth, and I feel that it's my responsibility to help my community grow and prosper. You can move on to the next slide. One of the main benefits that I gain from this resolution is strengthening my spiritual wellness. Performing seva allows oneself to clear their minds, focus on a goal which enhances our society, and allows us to better connect with Param Guru. I feel that community involvement is a great cause to support, and my resolution allows me to find a greater purpose in my community. Additionally, my resolution also is important for one's social wellness because it allows me to communicate and form other relationships and bonds with other people in my community that I usually wouldn't engage in. Social networking is especially important in today's fast-moving society, and community service is one of the most positive ways to engage with others in our communities, and this can also help me find others with similar values. So the reason why I chose my goal is because it follows the principles of the SMART goals of being specific, measurable, achievable, relevant, and timely. This resolution is specific because it focuses on seva in my community. More specifically, it's narrowed down to volunteering. Additionally, my resolution is also measurable since I have set a standard of volunteering at least once a week. Volunteering at least once a week will not be a problem for me because I've taken on the responsibility of volunteering as the social media leader for the All for Good organization, which focuses on using a virtual platform for promoting good deeds. For this reason, I feel that my goal is achievable since I've already planned towards volunteering until the start of summer. Afterwards, I will also plan more ways in which I can contribute to my society and volunteer in other ways. My resolution is also very relevant to contemporary society because it will produce results and create unity and benefits for all people. As stated before, my resolution will also be able to be completed on a timely basis each week.
I plan to volunteer after my school hours so that I can reach my goal before the week's end. Okay, wow, very nicely done. Okay, well, so And like we saw. this is that. Oh, sorry, go ahead. I was just gonna say, thank you for listening to my presentation, and I'd like to thank the KY committee to like give me a chance to present. Thank you, Kaiwal, for presenting this. It's very nicely done. You explained really nicely how your goal is, it follows the SMART principle. I think it's both like you said, meaningful. It's relevant to our satsangs that we've been doing about Niswat Seva for the past few weeks. And then you also really nicely adapted this principle of SMART goals that you'd be able to actually like follow through with it. So very nicely done. Thank you for sharing. So next up, we have Miss Nupa from Chicago. Satguru Sahib. So mine is like, I guess like more like an internal thing. I guess it's reduced my anger and irritation levels and my deflection of those emotions on other people. I feel like I'm a really irate person, and I bottle up a lot of anger, and I don't know how to express myself, so I deflect it on other people. And I think the best way to measure how how I can reduce it is to write down when I get angry or irritated and why, so I can keep tabs on myself, and then I can see like that number decrease over time. It's obviously a more long-term goal, because I can't obviously just not get angry and get it over with. I think I have to find ways to stop doing it. It's achievable for sure to have at least more control. However, I think it becomes more prominent over time. I think that if I start now, I won't feel the effects right away. But I think over time, maybe towards the end of the year and more summertime, I can feel it, I guess. And I think it's super relevant, honestly. Both emotions affect me a lot and others around me the most. Whenever I get angry, I get irritated. Whenever I get irritated, I get angry, and they just keep bouncing off of one another. And I deflect it a lot on people. Sometimes I guess I shout at people, or I get really angry and I won't talk to them or something. And I'm not very good at handling those emotions. And this is for sure a more long-term goal, because it takes a while to get emotions under control. And so ideas I had was to obviously keep a journal and then compartmentalize why I got angry and how I deflected it on others, so I can work on that and I guess see what makes me angry the most, whether it's friends or school or family, and then work on it from there. Self-reflections. I know that we did that a lot earlier in the year, with in satsang, I guess. Or I know Radhi did it a lot during Mandir, she'd tell us to self-reflect every week. So I want to get back into that. And then finding techniques to calm myself down and remove myself from the situation. So I know a lot of people do, I guess do they work out to get rid of their anger, or they talk to people. So I'm trying to find something that works for me, I guess. So yeah, thank you. Awesome. Thank you, Nupa, for sharing. So again, this was also another good goal or resolution for the new year, right? It was something personal to her, something that she thought she has to work on for herself, and also because it affects other people around her. And again, something that we really talk about in our satsangs, right? Our emotional well-being, controlling our anger and stuff like that, and then utilizing again the SMART tool to be able to achieve this goal. So now Nishta Babi is going to talk to us about how we can implement this right now. Okay, Satka Sab, everyone. Everyone can hear me well? Krunal, can you hear me? I was breaking up the last time, so I just want to make sure before we get started. Yeah, okay. I can hear you, yeah. Okay, Satka Sahib. Hope everyone is having a safe and a wonderful year so far. Thank you, Kaival and Rupa. You guys did a great job explaining to us how you set your New Year's goal and how you're going to go about accomplishing them. So just like Kaival and Rupa, we're going to work through this activity, and Krunal and I are hoping that
this will be the motivation to bring change or to implement change for all of us in a positive way. So today, we would like for us to create ourselves a New Year's goal that is satsang oriented and also has a component of wellness incorporated in the goal we select. But before we start with our goal setting activity, we would like for all of us to reflect on our previous year. Think back at the beginning of 2020 and build from there. Usually when we make a new goal for ourselves or when we want to successfully accomplish something, we need to reflect back. It's like, for example, when we're driving on the road, right? We need to change lanes, right? We look at our rear view mirrors to help us change lanes without bumping into another car, right? So just like that, if we want to successfully accomplish our goals, the number one step is to reflect back. And reflecting back will help us lay down the foundations for your new goals, as it will help us understand where we're currently standing. So let's ask ourselves, what's my life been like over the past few months, especially since this virtual things first started, right? What went well that I'm grateful for? What didn't go well or could have gone better, right? Any setbacks, any challenges we had? How have my experiences shaped me? Like, what valuable lessons did I learn or knowledge did I acquire over the course of the year that can now serve me for moving forward, right? So basically, how can I build on the past year for this new coming year? Now, getting up to this point of finding out where you stand and where you want to go in terms of your goals is easy, but how do we get to where we want to be successfully, right? I say this because, like how Kunal mentioned in the beginning, we all know, like every new year, there are lots of New Year's resolutions made, right? But come end of January, we see most of those goals given up on. Like statistics say that only about 8% of people who make New Year's resolutions end up accomplishing them. And this happens because the goals that we come up with are not clearly defined. And that's what we're going to do in our activity today. We are really going to dissect that goal we want to achieve with questions that are going to help you make it a SMART goal. Like setting SMART goals means you can clarify your ideas, you focus your efforts and use your time and resources productively so that you can successfully achieve them. And many of you in school might have learned this SMART goal setting, but it might be a new concept for others. So if you don't understand something, please unmute and ask us. And if we want everyone to participate and come up with the best goals for themselves. So please ask questions if you do not understand something. Our focus here today is to come up with a SMART goal that is satsang oriented. The point here is that the goal you pick could be something that you want yourself to improve on and that you feel that could bring a positive change in your life. So let's get started. If you guys can, I think Kunal just shared if you guys can just pull up the sheet that Kunal shared. Yeah, I shared two different ones. So there's the one which is Google Doc. You can make yourself a copy of it and save it to your drive or just copy paste the thing. And the other one's a PDF with more detailed questions. Mm-hmm. And the Word document is just more general. So you can pick whichever one you like better. They're basically the same thing, but one is more detailed. I think the second one is the one that's more detailed. But yeah, they're mostly the same thing. It just it's just what we're talking about today. Both of the worksheets have what we're talking about today. So either or. So if you guys could print it, or if you have a pen and paper, if you guys want to start writing it down, I will briefly, I'll go through the steps very briefly, since the video we watched earlier was self-explanatory for what we're going to be doing today. So just really quickly, while you guys do come up with the paper and pencil, and or if you want to print in the meantime, I can talk through the steps before we start the activity. So in the first step,
So in the first step of this activity, you're going to write down exactly what your goal should be, clear and specific. Like in this step, you try to answer the 5 W's, like who is involved in this goal? What do I want to accomplish? Where is this goal to be achieved? When do I want to achieve this goal? And why do I want to achieve this goal? Like, for example, a general goal would be like, I want to be mentally resilient, right? But a more specific goal would be like, I want to do Amar Mantra Mara every morning in a quiet place to be mentally healthier. Now, my goal was specific because it answered the who. Who is that I? What do I want to do? I want to do the Amar Mantra Mara. Where do I want to do it? Like I want to do it every morning in a quiet place. When was already answered. And why do you want to do it? Because I want to be mentally healthier. So try to have your goals specifically laid out clearly so that it answers all the 5 W's. Once we define our goal specifically, our next step should be measuring it. A SMART goal must have the criteria of measuring progress. If there is no criteria, you will not be able to determine your progress and if you are on track to reach your goal. To make your goal measurable, ask yourselves, how many or how much? How do I know if I have reached my goal? What is my indicator of progress? So like, for example, building off the specific goal we made, like I want to meditate every morning I want to do Amar Mantra Mara every morning in a quiet place to be mentally healthier, right? That was the goal we built, right? So how is it going to be measurable? So I could say, I will aim to do 8 minutes of Amar Mantra Mara every morning, every day. And every time I do that, I will keep score of it. Like, okay, I could use my phone or just write it down in my journal that, hey, I did my Amar Mantra Mara today. And okay, how successfully was I able to do it? Was, while doing the Mara, did I get any thoughts or how did it go basically? So you're just trying to keep tabs on how you did it. It's just a way of measuring what you came up with. Then next, the third step is our goal must be achievable, attainable. This will help you figure out ways you can realize that goal and work towards it. The achievability of the goal should be stretched to make you feel challenged, but defined well enough that you can actually achieve it. So ask yourself, do I have the resources and capabilities to achieve the goal? If not, what am I missing? Have others done it successfully before? What are some constraints? What are some barriers that I have to overcome? Like, for example, building on our goal of Amar Mantra Mara, ask yourself, is 8 minutes of meditation doable for me? Do I have the time and the quiet place in terms of resources to do it? So that's how we're going to see if it's achievable or attainable. Then the next step is to ensure that the goal you set matters to you. Ask yourself, does this seem worthwhile? Is this the right time? Does this match other efforts or your other needs? Am I the right person to reach this goal? So you have to see if that's relevant, right? And lastly, the fifth step, every goal needs to have a target date so that you have a deadline to focus on something to work towards. Like this part of the SMART goal criteria helps to prevent other things from taking priority over your goals, especially your long-term goals. So set yourself a deadline when you want to see your goal accomplished, and also when you will assess your progress, just the way Kaival and Nupa had. So if you guys are ready, we're going to take a few minutes to do this activity, and then we will have a few of us share with what they came up with. So any question before we begin? Okay, then let's get started.
And when we talk about satsang related, it could be anything like how Nrupa picked her goal, like when she wants to help, she wants with when she picked herself a goal of like being less angry, and that is also satsang related, because we know Param Guru always talks about in his Granth, those are Kam, Krudh, Mohtaji, Ahankara, that like, it could be anything that, like anything that Param Guru has also referred in his vachans. So yeah, it's not as like, okay, I'll do Pasna in the morning. I mean, yeah, of course, it's one of those goals you could do if you're not doing it. But I'm just saying it could be anything that you want to see, you want to implement in your life that could bring a positive change in you. We'll give it a couple more minutes for those who need some more time.
Okay. Do you guys need some more time? I suppose that's a no. So I'm hoping that some of you are done. So I would like for us to share some specific examples of what you guys came up with. And you guys can talk about the 5 steps of how you came through the SMART goal you created. So who would like to share? Okay, I guess I can go. Okay, Krupa. Satya Sahib. So my goal is to drink more water because I don't drink enough water every day. This goal is measurable. So I downloaded an app on my phone that reminds me to drink water every hour, and it like lets me input how much water I drink, and then at the end of the day, it'll tell me how much water in ounces I have. And then barriers that might distract me. Usually, I just forget to drink water, so that's a barrier. And then I want to do this to be more physically healthy and timely. It's something that I do every day, so there's not really an end goal date or something. Okay. Sounds good. Thank you. Thank you, Krupa, for sharing. Who else would like to share with us? I think I can share Okay. something. Yeah. Satya Sahib, everybody. Now that we are all sharing our New Year SMART goal, I would like to share one of my goals that I've been thinking of applying this in my daily routine life, and to do upasana. Like I do upasana every day with my family, morning upasana that we all know that it is very long and it is time consuming. Um, Waking up early, getting kids ready for school and do upasana, it is all bit challenging. But I want to make sure that I wanted to finish my upasana without leaving it halfway. Finish my Guru Mahima part along with Mangala Shankar Arti and Parikrama. Our Guruji always says that we should never leave Upasana um, fragmented, and which is why Sri Shitaldasi Maharaj laid out our evening Upasana starting from Guru Mahima Sakhi to avoid that discontinuation. And I know that I can achieve this. I can do my Guru Mahima part every day if I wake up a little bit more earlier than my kids wake up and finish my all my upasana. And if my kids need it, I can do my upasana with them again. So this is, I know I can do it. It is pretty measurable. I know I'm going to be waking up early, just a little bit more early. And yeah, I think this is my goal for this year. That's great. Thank you, Krishna, for sharing. And frankly speaking, I do also have the same problem. Our upasana, the morning upasana, is pretty long, and especially the Guru Mahima part. And usually we tend to stop at Parikrama, like Guru Stuti, and after the Jai Vidhi, we usually just call it like, okay, it's too long, another 15-20 minutes, especially with the time constraints. But yeah, that's one thing that, yeah, it's a good goal that even I've been lately thinking about to achieve it. Yeah, it's something that requires time and just need to figure out how we can do that.
But our Guruji says, just in case, I know that Guruji says you should not leave your upasana halfway. But for those who don't have time, and that's what we have been doing, if you're not able to do your Guru Mahima part, you can do your Param Guru Chalisa, and that would be suffice enough for to do your morning upasana for just those people who have the time constraints. So yeah, thank you, Krishna, for sharing. Who else would like to share? I can share Nishta Bobby. Yes, Ruby, Satkal Sahib. Satkal Sahib. So thinking of 2021 and my resolution, one of my overarching goals is to build my faith, but like you explained, it's not specific or measurable, and I have to figure out how to do that. So as we were writing down our resolutions, I thought about how I want to build my faith, and it's niyamit. I want to be niyamit about things. And so one of the goals that I have is that I want to say Satkal Sahib or say a prayer right before I eat every meal I eat, whether it's a snack, whether it's lunch, dinner. And I think that's very specific to how I'm building my faith. That allows me to do Param Guru Smaran, think about him in every moment. And one of the moments I want to think about it is right before I have food, because I'm thankful to God for having food. So it's specific because I know when I'm going to do it and what I'm going to do. It's measurable because I am I'll see every time I eat, am I doing it? And it's definitely achievable because it doesn't take a lot of time. It's realistic. And the thing is, even if I don't say it before, the goal is to say it at any time that I am eating so I can stop if I forget to do it and just add it in. So that's one way I'm building my faith through niyam, just one small thing. And then growing up, my parents always did upasana and stuff, but when we're on our own through high school and college, we lose that habit. And so one of my other goals for being niyamit and building that is before I leave the house to do divo and darshan together, not just darshan. So do a divo before I leave. And that sets a time that every day I need to wake up a little earlier in the morning to be able to do that. That's nice. Do it out to us. Thank you, Ruby, for sharing. Uri, you're very specific about how you had it. You didn't say that, okay, I want to build my faith, but how you're actually going to specifically build it. I like the way you laid it out. Thank you for sharing. We need one more person to share with us their goal before we transition into our second part of the satsang today. Somebody, should I pick? I can share again. Okay, well, thank you. So another goal that I have is to exercise every single day for an hour. So before I used to exercise all the often, but I didn't have a consistent schedule. So for this year I created an exercising schedule where I can do certain workouts on certain days, every day, 5 times a week. Mm-hmm. Which is it's specific and it's measurable because there's a set number of workouts per day and 5 days per week. And I think it's also achievable and realistic because it's not like I just started, because before I also started, I was also exercising, so it wouldn't be too hard to I guess adjust to the new schedule, and it's timely as well. Right. I like that. Thank you, Gabriel, for sharing again. So okay, thank you everyone for sharing again. So mine and Kunal's purpose today was that now that we have this specific tool that we can use weekly or whatever interval you feel that works for you to modify and improve yourself, we are hoping that since we started our virtual satsang journey, we all could reflect back and take some things we have learned and apply it into our lives, making positive changes. See, the one thing that 2020 has taught all of us is that even though the pathway may change, even though things don't seem clear, we're resilient enough to weather the unexpected, right? With this resiliency,
we will move into and meaningfully create goals for this new year, making personal development for ourselves. And please, whatever goals you have set for yourself today, like we talked about in our previous satsang, any new habit takes about 66 days or about 10,000 times of doing the same actions repeatedly for our minds to adapt to it. So initially, it might be tough, but we need to stick to it until we adapt to it. So please don't give up. Please don't give up and carry on to whatever goal you have planned for yourself. So that ends our activity. Does anyone have any questions or anything they would like to add before we move on to our next segment of today's satsang? Okay, then. We're just going to give it a few more minutes for everyone to join. And again, now we're going to start our special presentation for today. For all ages, English and Gujarati. Okay. We'll go ahead and get started. But please, tamaru mic mute ઉપર રાખજો. Everyone, please put your mics on mute. And then we'll get started. Satkail Sahib, my name is Krunal. So people say New Year, New Me, right? We just had our New Year's. Happy New Year. And people like to say New Year, New Me. And then they also this year especially said, I'm going to forget everything about 2020 because it was a horrible year. And 2021 will be different because it's going to be my year. Going into the new year with this positive attitude that everything is going to change is great, right? But we shouldn't completely hate 2020 and just forget about it. There were so many positive things that came out of 2020, and most of us were privileged to have more positives than negatives in 2020. We kept our jobs. Some of us got new jobs. We had new beginnings. Maybe we picked up a new hobby, learned something new, spent more time with our families. And as a community of Gnan Sampradaya Anuyayis, we were able to grow, connect, and experience this positivity in so many ways. Starting with Guruji's 50th Sadhu Diksha celebration back in January 2020, we had an in-person Mahibij celebration. Then, when the pandemic hit in March 2020, we started this online satsangs, different outreach initiatives like making masks, writing letters to our politicians. Then in the summer, we gathered virtually for a Shibir-like weekend, our hashtag Stay Connected webinar. We celebrated different holidays like Guru Punam, Navratri, Diwali, and then attended Akhand Dhun from the comfort of our homes.
From all of these, virtual satsangs became a routine of the new normal. Today, at the beginning of this new year, we want to pause and reflect on what this experience has meant to us, the teachers. Reflect on why we should continue this journey into the new year, because the year changing on the calendar doesn't mean our challenges will end. Today, we will hear from our team of teachers about their experiences as teachers of these satsangs and what it means to them. This team has individuals from across the US and Canada and come from a wide range of backgrounds. We have moms on the team, we have young adults, we have working professionals, students, everyone. સતકેવલ સાહેબ, મારું નામ નિષ્ઠા છે. સૌને આ નવા વર્ષના શુભ અભિનંદન. આપણે બધા ઘણા ખુશ છીએ કે આ નવું વર્ષ ચાલુ થયું છે. આપણે બધા આ નવા વર્ષમાં શું કરવું છે, કેવી રીતે આ નવું વર્ષ ચાલુ કરવું છે, એનું આપણે બધા પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે ગયા વર્ષનો ઘણો બધો દોષ પણ કાઢી રહ્યા છે કે આ ગયું વર્ષ તો બહુ જ ખરાબ ગયું, કે એ વર્ષે કંઈ પણ ના કરી શક્યા. COVID-19ના કારણે બધું જ બંધ જેવું જ હતું. મંદિર પણ બંધ હતા અને આપણે દર્શન પણ ના કરી શક્યા. કોઈને મળી પણ ના શક્યા. જો મળીએ તો મનમાં બીક રહે છે કે કોવિડ લાગી જશે તો આવા અનેક કારણોના કારણે આપણે 2020ને સારી રીતે એન્જોય ના કરી શક્યા. અને હવે આ નવા વર્ષમાં આપણને કોરોનાના મહામારીનું વર્ષને ભૂલી જવું છે. પણ હું માનું તો આપણે ગયું વર્ષને એટલું બધું ધિક્કારવું પણ ના જોઈએ, કારણ કે અહીંયા ઘણા બધાને ગયા વર્ષમાં ઘણો બધો લાભ પણ થયો છે. જેવી રીતે કે આપણે નસીબદાર છીએ કે આપણું ફેમિલી સહી સલામત છે, આપણી જોબ કે ધંધો ચાલુ છે અને આપણું સ્વસ્થ પણ સારું છે. COVID-19માં થયેલા લોકડાઉનના કારણે આપણે આપણા ફેમિલી સાથે પહેલા કરતા વધારે સમય વિતાવવા लाग्યા છીએ. ઘણી બધી વસ્તુઓ નવી રીતે કરવાની પણ આપણે તકો મળી છે, કે જેવું કે પહેલી વખતે આપણે વર્ચ્યુઅલ શિબિર કરી શક્યા, કે જેના કારણે દેશ વિદેશના બાળકોને અમેરિકામાં થતી શિબિરનો લાભ મળ્યો. એટલું જ નહીં, પણ હવે જ્યારે મંદિર બંધ થયું તો મંદિરમાં થતા દરેક પ્રોગ્રામ, જેવા કે મંથલી પૂનમના ધૂન, નવરાત્રી પ્રોગ્રામ, દિવાળીનો પ્રોગ્રામ, દર રવિવારે થતી મંદિરમાં એક્ટિવિટી, જેમાં બાળકો અને ઘણા બધા યુવાનો કે જે મંદિરમાં લાભ લેતા હતા, એવી બધી એક્ટિવિટીને આપણે વર્ચ્યુઅલી ચાલુ કરી દીધી છે, જેનાથી ખાલી મંદિરના બાળકોને જ નહીં પણ દેશ વિદેશના બધા નેમી ભક્તજનોને આ લાભો મેળવી શકે છે. બીજું એક મહત્વનું કાર્ય એ પણ થયું કે આપણે જે સત્સંગ દેશ વિદેશના નેમી ભક્તજનો દર મહિને એક વખત કરતા હતા, એ હવે આપણે વર્ચ્યુઅલી દર રવિવારે કરીએ છીએ. આ સત્સંગમાં દર રવિવારે નાના મોટા વ્યવસાયિક જેવા કે ટીચર્સ, ડોક્ટર્સ, ધંધાવાળા કે જોબવાળા બધા જ એક સાથે મળીને એકબીજા જોડે સત્સંગ કરી શક્યા છે અને પરમ ગુરુના જ્ઞાનની વાતો કરીએ છીએ અને સાંભળીએ પણ છે. તો આમ જોવો તો આપણને ઘરે બેઠા બેઠા પરમ ગુરુનું જ્ઞાન ઉપલબ્ધ થાય છે, અને જેના કારણે ઘણા બધા સત્સંગીઓની ભક્તિ અને શ્રદ્ધામાં વધારો થયો છે. તો આજના સત્સંગમાં આપણે બધા મળીને આપણને આ વર્ચ્યુઅલ સત્સંગથી કેવી રીતે આપણા પરમ ગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને ભક્તિને ઇમ્પ્રૂવ કરી શક્યા છીએ, એની થોડી ઝલક આપણે નેમી અનુયાયી ભક્તોના મુખથી સાંભળીએ. હું ઈચ્છા રાખું છું કે એ આપણા બધાના જીવનમાં પ્રેરણાદાયક બને. We will begin our satsang journey by understanding our community, how our community came together. When this pandemic first began in March, we had to transition to virtual satsangs because Mandir was closed for all activities. At first, we kept it basic, 3 links for 3 groups, and we would send the links to all our KY members. Over time, as we realized that this pandemic was going to be hanging around for a while, we started making upgrades to our plans. And fast forward 9 months later, we have all come together in unity
to keep bringing bits of positivity to all our K-wires on a regular basis. So let's hear what Deepika Ben has to share with us today. Deepika Ben? થેન્ક યુ નિષ્ઠાબેન. સત્યલ સાહેબ એવરીવન. મારું નામ દીપિકા છે અને હું ઇન્ડિયામાં જન્મી અને મોટી થઈ છું. મારા પિયર અને સાસરે પક્ષે કૈવલતરમ પાડે છે. છેલ્લા 16 વર્ષથી હું કેનેડામાં રહું છું અને ફૂલ ટાઈમ ફાર્માસિસ્ટની જોબ કરું છું. મને 2 વાર ટોરન્ટો અને ઓહાયોમાં ગુરુજીની નિશ્રા કરવાનો લાભ મળ્યો હતો. જ્યારે આપણે આવા સત્સંગ કે શિબિરમાં ભાગ લઈએ ત્યારે આપણને એક સાત્વિક આનંદ મળે છે, આપણને પ્રેરણા મળે છે. પણ સમય જતા સંસારમાં બિઝી થતા વ્યસ્ત થતા ભક્તિ થોડી કાચી થતી જાય છે. જેમ તાંબાના લોટાને આપણે ચમકતો રાખવો હોય તો દર વખતે એને વારંવાર ઘસવો પડે છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી મને યુથ શિબિરમાં ભાગ લેવાનો મોકો મળ્યો અને આ શિબિરમાં ભાગ લેવાથી યુથ સાથે સંપર્કમાં આવ્યું. દર વર્ષે જ્યારે હું શિબિરમાં જાઉં ત્યારે પરમગુરુના વચનો, પરમગુરુના જ્ઞાન વિશે વધારે મને જાણવા મળે અને એ જાણીને જાણે મારી તો બેટરી ચાર્જ થઈ જાય. 2020 માર્ચ મહિનાની આજે કોરોનાની મહામારી ચાલુ થઈ ત્યારે આપણા બધા પ્રોગ્રામો જેવા કે શિબિરો કેન્સલ થઈ, મારું ક્રૂઝનું વેકેશન કેન્સલ થયું, પિકનિક, સોશિયલ ગેધરિંગ બધા પ્રોગ્રામ આપણા રદ થઈ ગયા. માણસોને પણ ચિંતા થવા લાગી અને આ સમયે પરમગુરુની કૃપા થઈ હોય એમ રવિવારે ઓનલાઈન સત્સંગ ચાલુ થયા જે મારા માટે લાઈફલાઈન પુરવાર થઈ છે, જેમાં એક નવી કમ્યુનિટી ઊભી થઈ છે. આ શબ્દ કમ્યુનિટી જેમાં 2 શબ્દ છે, કમ ઇન યુનિટી. યુનિટી એટલે આપણને ખબર છે કે સંઘ. આ સંઘમાં ફક્ત કેનેડાના જ નહીં પણ આખા વિશ્વના ભક્તો આ સત્સંગમાં જોડાયા અને સમયની અનુકૂળતા પ્રમાણે ઇન્ડિયા અને બધા જ વિશ્વના બધા જ દેશોના લોકો આ સત્સંગનો લાભ લે છે. એકવાર જોઈન થાય અને પરમગુરુના વચનો સાંભળે અને જો વારંવાર જોઈન થાય તો એક જાતની શક્તિ મળે છે, એક જાતની પ્રેરણા મળે છે. જેવી કે સાચું બોલો, સાચા હૃદયથી સેવા ભક્તિ કરવાની, મન નિર્મળ રાખવાનું, લક્ષ ભજન કરવાનું એક પ્રેરણા મળે છે. આ સત્સંગની કમિટીમાં દરેક ઉંમરના ભક્તો ભાગ લે છે. સ્ત્રી હોય કે પુરુષ કોઈ જ ભેદભાવ નથી. સર્વે એક સમાન. કૈવલ જ્ઞાન મેળવવા માટે સર્વે એક સમાન છે. દર રવિવારની આપણે કાગડોળે રાહ જોતા હોઈએ છીએ અને પ્રભાત પદ જે મેં ઇન્ડિયામાં સાંભળ્યા હતા જેમાં પરમગુરુએ સ્વસ્વરૂપની ઓળખ આપી છે. આ સત્સંગ દ્વારા મને મારી સાચી ઓળખ થઈ. અત્યાર સુધી હું ફાર્માસિસ્ટ છું ની ઓળખ હતી જે મારા ભણતર થકી આજીવન પૂરતી જ છે, પણ સત્સંગ દ્વારા મને મારી સાચી ઓળખ કે હું કૈવલ કરતાનો ચેતન અંશ છું એની ઓળખ પ્રાપ્ત થઈ. આ કોરોનાના લીધે મને મારા જીવનના 5 વર્ષ આગળ લાવી દીધી. જેમ દર વર્ષે હું નવા વર્ષે નિર્ણય લઉં કે હું જાપ કરીશ, ગ્રંથ વાંચન કરીશ, સમય કાઢીશ ગ્રંથોને સમજવા. પણ જો પરમગુરુની કૃપાથી મને ટાઈમ મળ્યો અને આ વિશ્વના બધા જ અનુયાયી સાથે આ જ્ઞાન સમજવાનો લાભ મળ્યો તથા ગુરુજીના સ્વમુખે પણ જેવા કે વિશ્વબુદ્ધ ચોસરા ગ્રંથ, પંચમ સૂક્ષ્મ વેદ આ એક અનેરી લાભો મળ્યો. ઓનલાઈન સત્સંગથી બધા નેમી ભક્તો એક સાથે કામ કરે છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે નેમી સૌ સગા બને અને સૌ સગા નેમી બને. ઇંગ્લિશમાં પણ એક કહેવત છે કે બધા સાથે ક્યારે રહી શકે? જ્યારે we pray together, we learn together and we grow together. So આ સત્સંગથી જુદા જુદા રિજનના ભક્તો એક સાથે થઈને ભક્તિના માર્ગમાં આગળ જવાની એક પ્રેરણા મળી છે અને વિશ્વના ભક્તો સાથે સત્સંગ કરવાનો લાભો મળ્યો છે. આ ઓનલાઈન સત્સંગમાં ફક્ત પરમગુરુની જ વાતો અને પરમગુરુના જ્ઞાનની ચર્ચા થાય છે. આશા રાખું છું કે પરમગુરુની કૃપા આપણા બધા પર બની રહે અને સતત પરમગુરુના જ્ઞાન સાથે જોડાતા રહીએ. મને સાંભળવા બદલ આપ સૌ નેમી ભક્તોનો આભાર. અને આ સત્સંગમાં એક વિવિધતા છે. વિવિધતા એટલે જેમ આપણે વાત કરી કે જુદા જુદા પ્રોફેશનના લોકો કામ કરે છે. કોઈ ડોક્ટર હોય, કોઈ ફાર્માસિસ્ટ હોય, કોઈ પ્રોફેસર હોય, આર્કિટેક્ચર હોય. તો હવે આપણે પ્રશ્ન થાય કે આ વિવિધતા શા માટે હોવી જોઈએ? કારણ કે દરેક વ્યક્તિનો દ્રષ્ટિકોણ અલગ છે.
તો આ આપણે સમજવા માટે હવે હું કૃષ્ણાને રિક્વેસ્ટ કરું છું. સત્કેવલ સાહેબ. Satyal Saib. My name's Krishna and I'm from Chicago. So one of the things that I think was so amazing about teaching and participating in these satsangs this past year was seeing the amount of diversity in the satsangs that came from working with such a wide and diverse group of people. Before we started doing these virtual satsangs, I feel like we were always did satsang the same way. Like usually it would just be one person talking. But now we've expanded on the way that we do satsang each week, and we've started doing all these things that we've never done before. I never thought that I would lead a satsang on my own, but I've done it several times now. And every teacher that's on our committee who works with us, they all do things a little bit differently. And we've gotten so many new and unique perspectives on the teacher side of things. Everyone comes from different upbringings, or we're all in different stages of our lives, and we're able to bring in different personal connections to satsang. And people are always coming up with new things that we can add to satsang to make it more interesting, like the wellness activities that we started doing recently, or just new ways to present different topics. And even though it's unfortunate that we can't meet in person, right now, doing satsang virtually has allowed us more room to be creative in the way that we present satsang. Like we can use these Google presentations and like other visual aids to help us keep everyone engaged. And we can do different types of activities and games as well. And we've also been able to record all these satsangs so we can go back and watch them whenever we want, which I think is great. And not only that, but we've also diversified the topics that we do satsang on. I think it's been really cool to see what new topic we're going to be discussing each week and how we can build on previous topics. Before, it wasn't really something we were able to do since satsangs were more sporadic, and it'd be easy to forget what we did previous satsang on, so we'd have to constantly refresh ourselves. But now we can do satsangs that build on top of each other and continue to further our knowledge. And another great thing that I've loved to see is seeing all the diverse perspectives from people who join satsang each week. Everyone always brings something new to the table, and they have new and interesting things to add to the discussion. And I can't wait to see how we continue to expand on the satsangs this coming year. And our community is so diverse, and we always keep coming together every Sunday. And it's allowed us to keep our perspective positive and more understanding during these turbulent times. Having the support of our fellow teachers and our team members really allows us to keep seeing the glass half full, or at least like a quarter full. So I'm gonna take it off to Ipsa now, and she's gonna talk to us about positivity. Satyal Saib. Satyal Saib, everyone. My name is Ipsa and I'm from Chicago. For the past 9 months, things have drastically changed. Some things have been changed for good and some not so good. School, work, spending time with loved ones are all online now. Even the doctors assess you online before going into the clinic. And in the midst of all of these, people are losing their focus and having a hard time staying positive. And I myself have a difficult time staying positive sometimes. However, through Param Guru's blessings, I have my KY community to help me through this all. I used to teach satsang to one of the youngest groups at Mandir. And when we had to close the Mandir due to the pandemic, I started teaching satsang online. It started out with me teaching just the youngest ones, and now I have started teaching the oldest group. And while preparing for the satsangs, I can feel the positivity around me. I am constantly reminded of Param Guru and his teachings while preparing for the satsang. Even when I'm not teaching a satsang, hearing satsang from my fellow teachers brings a lot of positivity into my life. From week to week, I am reminded of Param Guru and his teachings, which helps me bring a positive perspective to everything. Staying focused on the good allows us to build our strength. Attending regular satsang reinforces
sattvic vichar, and helps us increase our mental strength, our manobad. We can tackle any situation if we have Param Guru with us. And Meena Bobby is going to talk us through manobad. સત્ય સાહેબ એવરીવન, મારું નામ મિનલ છે અને હું બાલ્ટીમોરમાં રહું છું. મારા લગ્ન બાદ મેં પ્રથમવાર પરમ ગુરુ અને કૈવલ જ્ઞાન સંપ્રદાય વિશે સાંભળ્યું. એ પહેલા મેં ક્યારેય આ સંપ્રદાય વિશે સાંભળ્યું નહોતું, પરંતુ લગ્ન બાદ જ્યારે આવી ત્યારે આ સંપ્રદાય મારા માટે નવો હતો. હંમેશા પપ્પા, મમ્મી અને અવારનવાર ઘરમાં ગુરુજીની પધરામણીના કારણે પરમ ગુરુ વિશે કંઈક ને કંઈક નવું જાણવાનું મળતું હતું. પરંતુ સૌ પ્રથમવાર જ્યારે ગુરુજીની નિશ્રા બાલ્ટીમોરમાં થઈ ત્યારે પરમ ગુરુ વિશે વધુ જ્ઞાન મેળવવાનો લાભ મળ્યો. અને એ નિશ્રામાંથી મેં સૌ પ્રથમ ભાલ તિલક અને કંઠી પહેરવાનો નિયમ લીધો. અને એ નિયમ ખાલી મેં લેવા ખાતર લઈ તો લીધો, પણ એ ભાલ તિલકનું મહત્વ શું છે એ થોડા સમય કર્યા પછી મને ખબર પડી કે જે મને નાના મોટા ભય હતા એ ભાલ તિલક કરવાથી એકદમ જ દૂર થઈ ગયા અને હું ઘણી સાહસિક બની. ત્યારબાદ દર વર્ષે યુએસએમાં યુથ શિબિરનું આયોજન થયું અને દર વર્ષે યુથ શિબિરમાં 3 થી 4 દિવસ પરમ ગુરુનું જ્ઞાન મેળવવાનો અદ્ભુત આનંદ મળતો હતો. પરંતુ જ્યારે શિબિર પતે ત્યારે ઓલવેઝ એક ક્વેશ્ચન થાય કે આ વર્ષમાં એક જ વર્ષ લાભ મળે છે, એના કરતા આ લાભ જો સતત જ મળતો રહે તો કેવું સારું. અને પરમ ગુરુની કૃપાથી અને શિકાગો કેવાય ગ્રુપના પરિશ્રમના લીધે આ ઈચ્છા પણ પૂરી થઈ. અને 2020 કોરોનાના બહાનાના હેઠળ દર રવિવારે આ સત્સંગનો લાભ મળવા માંડ્યો. કોરોનાના લીધે જેમ બધાએ કહ્યું એમ બધાનું જ સ્કેડ્યુલ રેગ્યુલર ખોરવાઈ ગયું. મારે પણ એવું જ થયું, કારણ કે બાળકોની જે ઇન પર્સન સ્કૂલ હતી તે ઓનલાઈન થઈ ગઈ, એટલે જવાબદારી એ પણ વધી ગઈ અને વર્કલોડ પણ વધતો ગયો બીકોઝ લેસ એમ્પ્લોયના લીધે અને ઓવરટાઈમ વર્કના લીધે વર્કલોડ પણ વધી ગયો. એટલું બધું સ્ટ્રેસ થઈ જતું કે એમ થતું કે કેવી રીતે હેન્ડલ થશે. ઘણી વખત ગીવઅપ કરવાનું પણ મન થઈ જાય. પણ રવિવારનો સત્સંગ એ મારા માટે દવા જેવો પુરવાર થયો. આખું વીક ગમે એટલો સ્ટ્રેસ થયો હોય તો જ્યારે વીકેન્ડ આવે ને ત્યારે એમ થાય કે ચલો 2 કલાક અમારા મળવાના છે, મારો ટાઈમ મળવાનો છે. બીકોઝ એ મારા માટે સત્સંગ એ માત્ર સત્સંગ જ નહીં કે પરમ ગુરુ વિશે શીખવાનું માધ્યમ પણ હતું અને એક સ્ટ્રેસ રિલીફનું સાધન પણ બની ગયું મારા માટે. અને સ્પેશિયલી જ્યારે જો સત્સંગ મારે પ્રેઝન્ટ કરવાનો હોય તો આખું વીક જે અમુક વખત સ્ટ્રેસના લીધે નેગેટિવ થોટ આવે કે મારે આ કરવાનું છે કે આ નહીં થાય, તો જ્યારે મારે સત્સંગ પ્રેઝન્ટ કરવાનું હોય ત્યારે અલકા આંટી સાથે એની પ્રિપરેશન માટે અલકા આંટી સાથે વાત કરવી પડે કે ભાભી સાથે કે દીપિકાબેન સાથે કે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો અમારા કેવાય ગ્રુપ સાથે વાત કરવી પડે. તો આખું વીક પોઝિટિવમાં જતું રહેતું હતું કે જેથી આખું વીક જ પરમ ગુરુના વિચારોમાં જતું રહે. એના લીધે સતત પરમ ગુરુ મારી સાથે હોવાનો કે એમના આશીર્વાદ સતત મારી સાથે હોય એનો અહેસાસ થયો અને એક જાતનો મારો જે સ્ટ્રેન્થ હતી એ અનોખી થઈ અને મારું મનોબળ ખૂબ જ મજબૂત થયું. જ્યારે પણ ખૂબ જ સ્ટ્રેસ થાય કે એમ થાય કે આ વસ્તુ હું નહીં કરી શકું ત્યારે હું 2-5 મિનિટ ઓફિસમાં જઈને ઊંડા શ્વાસ સાથે અમર મંત્ર કરું અને એ અમર મંત્રમાંથી ખૂબ જ તાકાત મળતી હતી. અને એટલે જ એવો અહેસાસ થયો કે ગુરુજીએ પરમ ગુરુ ચાલીસામાં સાચું જ કહ્યું છે કે અમર મંત્ર દિયો જગ માહી, જીન જપિયો તીને ભવ ભય નાહી. એટલે હું ખરેખર મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું કે પરમ ગુરુ વિશે જ્ઞાન મેળવવાનું આ કેવા યુથ જેવું મને માધ્યમ મળ્યું. So participating in regular sattvic activities help us build a positive outlook and strong manobad, and it also gives us discipline. We are encouraged to get our work done in a timely manner, and we are reminded to be regular about our seva and bhakti for Param Guru. And Carol will explain us this. Satgil Sahib, everyone. My name is Gavel, and I'm currently from North Carolina. So one thing that I've always had trouble with has been implementing discipline into my life, whether that's with my spiritual journey or if that's with my day-to-day activities. Once COVID hit, it became even harder, and I found myself becoming very lazy.
I had more time, but I wasn't doing anything with it other than watching more Netflix shows. And so once these online satsangs became a thing, I made a conscious effort to join each week and listen to the satsang via YouTube in case I missed it. And I remember one of the satsangs in particular. It was done by Deepika Bin, and she was talking about Amar Mantra and doing Mara. And so we always talk about how meditation and doing dhyana helps focus and calm our mind. And so I wanted to test this theory. I made a promise to myself the next month that I would do Mara and every day without any excuses. And I'll admit, I'm still working on doing it correctly, but after doing it for about a week, I really didn't see any different or any change. 2 weeks went by, same thing. By the third week, I found myself being able to focus in on the Amar Mantra as well as daily work tasks for a longer period of time in comparison to what I was doing previously. A few weeks went by and I was put in a stressful situation at work. And so, like Mino Bobby, I began taking deep breaths, 2 seconds in, 2 seconds out, just like we do when we do Mara. And I found myself quickly falling into this calm state. It's been several months now, and yes, I'm still working on doing Mara correctly, but I find myself being able to slowly transition into a calm and focused state whenever any imbalance occurs. And this has also encouraged me to now start doing Upasana with regularity. Reflecting now, during this satsang, I can confidently say that for me, these satsangs have continuously inspired and encouraged me to implement discipline with my bhakti into my life. And slowly, these implementations are beginning to fruit positive outcomes in all aspects of my life. The discipline gleaned from satsang is essential in order to keep our garam regular. And Krishna Bhabi will continue on this topic. સત્યવાલ સાહેબ, મારું નામ કૃષ્ણા છે. હું નોર્થ કેરળનાથી છું. આજે મને મારા એક્સપિરિયન્સની તમારા બધા સાથે વાત કરવાનો આ સુંદર લાભ મળ્યો છે. તેના માટે આ સત્સંગ કમિટીને મારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જ્યારથી આ વર્ચ્યુઅલ સત્સંગ ચાલુ થયા છે ત્યારથી મારામાં અનેક બદલાવો આવ્યા છે. પણ એ આજે એક બદલાવ કે જેની હું તમારા બધા સાથે વાત કરવા માંગુ છું, જે મને મારામાં નોટિસ થાય છે, એ છે નિયમિતતા. આપણે જાણીએ છીએ કે જીવનમાં કોઈ પણ કાર્ય કરીએ એમાં નિયમિતતા હોવી જરૂરી છે. અને નિયમિતતાથી આપણે કોઈ પણ કાર્ય ભલે ને કઠિનમાં કઠિન હોય એમાં સફળતા મેળવી શકીએ છીએ. જ્યારથી આપણા વર્ચ્યુઅલ સત્સંગ હું નિયમિત સાંભળું છું ત્યારથી મને પરમગુરુના જ્ઞાનની સમજણ પડવા લાગી છે. ઉપાસનાની ચોપાઈઓના મીનિંગ્સ, ઉપાસનાની ચોપાઈઓના બધા જ મતલબ મને સમજાવા लाग्યા છે. અને પરમગુરુના જ્ઞાનને હું જેટલું પણ સમજું, થોડું હોય કે વધારે હોય, હું આ સાત્વિક જ્ઞાનને મારા જીવનમાં, મારી દરરોજની જીવનચર્યામાં હું અમલમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરતી રહું છું. સાચું કહું તો આ સત્સંગના માધ્યમથી મારા પરમગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. જેથી મને મારા બધા જ કાર્યો, જેવા કે સવારે વહેલા ઉઠીને પરમગુરુની ઉપાસના કરવી, પરમગુરુનો થાળ બનાવવો, પરમગુરુને થાળ ધરાવવો, માનો કે પરમગુરુને લગતી બધી જ ક્રિયા, એટલું જ નહીં, હરતા ફરતા કામ કરતા પરમગુરુનું સ્મરણ, પરમગુરુ ચાલીસા હોય, બાલકુબેર અષ્ટક હોય કે કોઈ ભજન મનમાં ચાલ્યા જ કરતું હોય છે. તો હું એટલું કહીશ કે જેવી રીતે આ નિયમિત વર્ચ્યુઅલ સત્સંગ દ્વારા મને મારા જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ હું લાવી શકી છું, તેવી જ રીતે હું આશા કરું કે નાના મોટા બધા નેમી અનુયાયી દર રવિવારે થતા આ વર્ચ્યુઅલ સત્સંગમાં નિયમિત ભાગ લઈએ અને નિયમિત પરમગુરુના જ્ઞાનનો આ સત્સંગ દ્વારા સાથે મળીને રસપાન કરીએ. I want to say to all of us that
Seeing so many little peeps, our kids age of 4 to 12, especially implementing their own niyamit karma, attending satsang every week and participating in it, gives us motivation to keep going. If they can do it, we can do it too. Now I'm going to take off to our next Anurai Janki, Satkeval Sahib. Satkayo Sahib. My name is Janki. I'm from Chicago. I teach groups 1 and 2. The youngest ones are 5. I still remember the first lesson I taught was with IPSA for group 1. I had stumbled upon a question asked by one of them. I definitely didn't expect questions coming from this group. So that's when I realized group 1 is not so easy to teach after all. I was hesitant to do the next one, but I was voluntold to do it. So I had no choice but to practice teaching and think of the questions I would get asked this time. Now that I think about this, it's really funny and I laugh at it. I believe I've come a long way teaching these 2 groups. Now when I have to do satsang, I'm actually looking forward to doing it. What has made this change for me is these kids. Seeing them join regularly, actively participate, wanting to learn about our sampradaya at such a young age really motivates me to work harder. Seeing their excitement and willingness to learn makes me want to put more effort to think how we can make these lessons more fun and interactive to keep this momentum going. Seeing their it's also that I believe the skills or habits that they learn at this young age gets engraved into them. We do see this when these kids remember stuff they have learned weeks ago and they're implementing this stuff in their daily lives. Seeing that really motivates me to keep teaching and make it fun for them, hopefully. Once we see this discipline in our daily and weekly lives, we are motivated to keep going. We can begin to obtain more and more gnan. I'll give it over to Hetal Didi. સતકૈવા સાહેબ સૌને મારું નામ હેતલ છે અને હું યોર્ક પેન્સિલ્વેનિયામાં રહું છું. મારા માટે સત્સંગ એટલે શું? સત્સંગ એટલે જ્ઞાન કે નોલેજ. આપણા બધાને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે, સૌને અવસર મળ્યો છે કે આપણને પરમ ગુરુ અને બાપજીના આશીર્વાદ મળે. આ આશીર્વાદની કૃપા હતી તો પણ મને હંમેશા લાગ્યું કે નિયમિત જ્ઞાન મને નથી મળતું. અને જ્યારે નિયમિત જ્ઞાન 2020 પહેલા ઓપોર્ચ્યુનિટી કે અવસર હતો કે યુથ શિબિર એન્યુઅલી થતી હતી, જેમ બીજા અમારા કો ટીચર્સે કીધું, તો એ વખતે મને ખૂબ જ આનંદ થતો હતો કે એક બર્સ્ટ ઓફ એનર્જી, જેમ આપણે કહીએ ને કે એક વિસ્ફોટ ફૂટે છે તેમ. તો એ બર્સ્ટ ઓફ એનર્જીથી મને ખૂબ જ આનંદ એક દિવસ નહીં, એક અઠવાડિયું નહીં, પણ એક મહિના માટે થતો હતો. પણ તો બી એ ધીરે ધીરે ઓછો થઈ જાય અને એમાં કોઈ રેગ્યુલર નિયમિતતા નથી કે મને જ્ઞાન વારંવાર મળે. પણ પછી એક અચાનક વળાંક આવ્યો 2020માં. આમ જેમ બધાએ વાત કરી કે આપણું કોવિડ-19 નો પેન્ડેમિક, જેનાથી આપણા મંદિરને ઇન પર્સન એક્ટિવિટીઝ બંધ કરવી પડી, ત્યારે આપણને ખૂબ સુંદર લાભ મળ્યો કે આપણો સત્સંગ વર્ચ્યુઅલ થયો. અને ત્યારે મને ટ્રુલી લાગ્યું કે આપણું જે શિકાગો મંદિરનું ફેમિલી છે એ કેટલી મહેનત કરતા હતા ઇન પર્સન સન્ડે સત્સંગ માટે, પણ આ વર્ચ્યુઅલ થવાથી એ બધી જ મહેનત બીજા બધાને બી લાભ કરે છે, ઓલ ઓવર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને જ્યાંથી બી કોઈ જોઈન કરે તો ઇન્ડિયાથી બી. તો આ સત્સંગમાં મને પૂછવામાં આવ્યું કે ઇફ હું ટીચ કરી શકું છું તો મને કંઈ બી શીખવાનું અને શીખવાડવાનું બહુ જ ગમે. તો મને ખૂબ આનંદ થયો. પણ આઉટસાઇડ ઓફ બિંગ ટીચર બન્યા પછી બી મને એક બહુ સુંદર લાભ મળ્યો કે હું પહેલી બેન્ચ ઉપર
ફર્સ્ટ લાઈન ફર્સ્ટ રો મને બેસવા મળ્યું ગુજરાતી સત્સંગમાં અને મને ગુજરાતી સત્સંગમાં સાંભળવાનું અને જ્ઞાન મળવાનો અવસર મળ્યો. પણ મને થોડી તકલીફ પડતી હતી ગુજરાતી સત્સંગમાં. જ્યારે મેં પહેલા દીપિકાબેન, નિષ્ઠા ભાભી એ બધાને સાંભળ્યા ગુજરાતી સત્સંગમાં, તો કોઈ શબ્દ એટલા મોટા મોટા હોય કે મને અન્ડરસ્ટેન્ડ નહોતું થતું. તો મને એમ થતું કે મને કેમ બધું જ્ઞાન નથી મળતું ગુજરાતી સત્સંગમાંથી. પણ મને થોડું નથી ખબર પડતી તો બી મને ઈચ્છા થાય કે હું બીજા રવિવારે ગુજરાતી સત્સંગ સાંભળું. અને જે ગુજરાતી સત્સંગમાં આપણે જે ડીપ ઊંડી વાતો કરતા હતા જે જ્ઞાનની, એ મને વારંવાર સાંભળવાનું મન થયું. મેં ગુજરાતી સત્સંગમાં પહેલી વાર સાંભળ્યું હશે કે અંતસ્કરણ એટલે શું, મને એ નથી ખબર. પણ જ્યારે અંતસ્કરણ વિષય મેં સાંભળ્યું, પ્રભાત પદનું ઉચ્ચારણ મેં સાંભળ્યું, તો મને એવું થયું કે આ પરમ ગુરુનું જ્ઞાન કેટલું ઊંડું છે અને મને તો કશું ખબર જ નથી કે મારે વધારે જ્ઞાનનો લાભ લેવો છે. તો ધીરે ધીરે મને ઈચ્છા થઈ કે હું ગુજરાતી સત્સંગમાં જોડાઉં અને મને યાદ બી નથી કે એવું ક્યારે થયું કે હું ભૂલી ગઈ કે મને નથી શબ્દ આવડતા. ધીરે ધીરે બધું જ ઓટોમેટિકલી મને મેક સેન્સ થવા લાગ્યું ગુજરાતી સત્સંગમાં. અને એ પરમ ગુરુની કૃપા છે કે જ્યારે આપણે કશું ગુજરાતીમાં ના કરતા હોઈએ, આટલા વર્ષો પછી સાંભળવાનો લાભ મળ્યો અને એ બધી લેંગ્વેજનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મારામાં પરમ ગુરુએ મને આપ્યું. સો હું ખૂબ જ આભારી છું પરમ ગુરુની કૃપાથી કે મને રેગ્યુલર લાભ મળે છે સન્ડે સત્સંગમાં, ગુજરાતી સત્સંગમાં જોઈન થવાનો અને એનો લાભ લેવાનો. બહુ પ્રકારના જ્ઞાન હોય છે, રાઈટ? હું બહુ સ્ટડી કરી છે મારી લાઈફમાં ટુ બીકમ અ ડોક્ટર, તો બહુ પ્રકારના જ્ઞાન હોય છે. પણ મને જે જ્ઞાન સન્ડે સત્સંગમાં જોઈન થવાથી મળ્યું છે, પરમ ગુરુનું લેખિત જ્ઞાન, જે સાચું શાશ્વત જ્ઞાન, એ એવું ક્યાંય સાંભળવા નથી મળ્યું. દરેક સત્સંગમાં અમે જ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ અને આપણું જે અંતિમ લક્ષ્ય છે એમાં આપણે વારંવાર સાંભળીએ છીએ ઇંગ્લિશ કે ગુજરાતી સત્સંગમાં. અને તમને થતું હશે કે દર સત્સંગમાં આપણે કેમ આ અંતિમ લક્ષ્યની વાત કરીએ છીએ, એ થોડું રિપેટેટિવ થઈ જાય, રાઈટ? આપણે વારંવાર વાત કરીએ તો. પણ આપણી બધાની જે યાત્રા છે, જે જર્ની છે આ અંતિમ લક્ષ્ય સુધીની, એ બહુ કઠિન છે અને એ બહુ જુદી જુદી છે આપણા બધા માટે. તો અમે દર સન્ડે રિમાઇન્ડ કરીએ છીએ સત્સંગમાં કે કયું જ્ઞાન સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આપણે કેમ આ યાત્રામાં જોડાવું જોઈએ. કારણ કે દરેક સન્ડે આપણે નાના નાના ટુકડામાં જ્ઞાન લઈ અને એની પ્રેરણાથી આપણે પ્રેરિત થઈએ છીએ અને આપણે બધાને યાદ કરીએ છીએ અને ફરીથી આપણને જોડાવાની સત્સંગમાં ઈચ્છા થાય છે. તો આ જ્ઞાનની યાત્રામાં આપણું અંતિમ લક્ષ્ય સુધી જવા માટે આપણા જ્ઞાન પરિવારને આપણે જોડી અને મળીને રહીએ. બધાને સત્કેવો સાહેબ. હવે હું વિશ્વાને કહીશ કે she is going to talk to us about how we are truly grateful for all of this. Satkeval Sahib. My name is Vishwa from Chicago. This past year has been full of so many firsts, from virtual school and work to virtual satsang and programs. We've all had to adapt to this new reality. We've all grown and learned so much this past year. The biggest lesson that I learned from 2020 was the importance of faith and belief that whatever happens, happens for a reason. A point that we make over and over again in our satsangs is how Param Guru is always there for us. When we give him our time and faith, he will be there in every moment, doing what's best for us. Participating in and teaching a few of these satsangs has really provoked me to reflect inwards. And so this point really resonated with me. I started noticing that to be true within my own life in some small, big ways. Looking back at the start of 2020, I felt kind of lost and confused in the direction that I wanted my life to go. Up until then, the plan was to graduate from undergrad and get a full-time job. Then in March, quarantine started, and I really had to evaluate my plans. Eventually, I considered going to school and spent the spring applying to programs. Long story short, I started my master's program in
the fall, completely virtually, which had its own challenges, but I truly love it and never would have even considered it before this. So that then led me to getting an offer to work at the EPA, which has always been the dream. And so while some people may say that 2020 was a waste and was full of only the bad, I was blessed and it actually turned out to be a pretty pivotal year for me. And that's definitely with the guidance of Param Group. What I didn't know what to do, or when I was upset that things weren't going to plan, little did I know was that Param Group had something better in store for me. And I was only able to recognize that because of the regular satsang and the positive influence of the KY family. So for this, we are truly grateful, which is what Arpita is going to talk a little bit more about. Satkyo Sahib, my name is Arpita and I'm from Baltimore. I can proudly say that Satsang brought out the best in me, whether it was working behind the scenes and making the lesson or teaching it on Sundays. I've grown as a person, especially with more kindness and positivity, and for that, I'm forever grateful. Satsang reminded me of the importance of seva, caring for others, being selfless, all in order to build a stronger connection with Param Guru. I self-reflect often in my daily life in order to catch and stop myself. This includes assuming, judging, or thinking negatively about others. I am trying to be the best version of myself, and Satsang continues to remind me of how a good person should behave and think in this sometimes harsh world. Sometimes we get carried away in our own lives without thinking about others, but the most important lesson I have learned is that everyone fights their own battles, whether we know them or not. As a result, we should treat each person with the same love, kindness, and respect. Once we start doing this, we start to become a better Bhakta Param Guru by embodying the values that he has taught us. Overall, when we learn to be grateful for the people in our lives, the items we have, and the things we learn, we become happy with what we have and appreciate life. Satsang has brought me one step closer to that goal. Once we understand that we are able to participate in such sattvic activities and obtain Param Guru's Gyan because of Param Guru's Krupa, we start to gain more and more confidence in our bhakti and faith towards him. If he is with us, everything will be okay. And now Nilebai will share his experience. Satkyo Sahib everyone. મારું નામ નિલય છે અને હું નોર્થ કેરોલિનામાં રહેનારો છું. હું ઇન્ડિયામાં જન્મ્યો હતો, પણ નાનપણથી જ અહીંયા યુએસમાં આવી ગયો હતો. હું અહીંયા માત્ર 12 વર્ષની ઉંમરમાં જ આવી ગયો હતો. ને જ્યારે મેં ઇન્ડિયા છોડ્યું હતું, ત્યારે બધું જ પાછળ મૂકીને આવ્યો હતો. માત્ર પરમ ગુરુને અને એમની ભક્તિને સાથે લઈને આવ્યો હતો. અહીંયા સ્કૂલમાં જતો ત્યારે હું એકલો જ ઇન્ડિયન વિદ્યાર્થી હતો. અવશ્ય અજાણ્યા લોકો વચ્ચે બીક તો લાગે જ ને. એકલો હતો છતાંય પણ હું ક્યારે એકલો નહોતો. પરમ ગુરુ હંમેશા મારી સાથે જ હતા. મારા વિચારમાં, મારી સંસ્કૃતિ રૂપે, મારા જીવનમાં ભક્તિ રૂપે અને મારા કપારમાં બાલ તિલક સ્વરૂપે. જેમ ગુજરાતીમાં કહેવત છે એમ, જો લોઢું તપે નહીં તો વારે એ વર્ષે નહીં, અને જો એ વર્ષે નહીં તો ઘડાશે કેવી રીતે? જો ખેતરમાં હળ ના ફેવરો તો ખેડશો કેવી રીતે? અને જો ખેતરને ના ખેડો તો બીજ કેવી રીતે વાવશો? જેવી રીતે અનાજને ઉગાડવા માટે ખેતરમાં ખેડવું અને બીજને રોપવું જરૂરી છે, તેવી જ રીતે મારે નાની ઉંમરમાં એકલો રહેવો જરૂરી હતું. પણ જેમ મેં કીધું એમ, હું ક્યારે એકલો નહોતો. પરમગુરુ હંમેશા મારી સાથે હતા. પરમગુરુની કૃપા અને પૂજ્ય ગુરુજીના આશીર્વાદથી મને પહેલા શિબિરમાંથી જ કૈવલ યુથ સાથે સંપર્કમાં રહેવાનો લાવો મળ્યો છે. આ વાત છે 2012ની, જ્યારે આપણું સત્કેવલ યુથ શિબિરનું આયોજન બાલ્ટિમોર મેરીલેન્ડમાં કર્યું હતું. એ મારા જીવનનો પહેલો શિબિરનો અનુભવ હતો. મારા દાદીની કેળવણીથી અને પરમગુરુની કૃપાથી હું કૈવલ ભક્ત તો નાનપણથી જ હતો, પણ મને જ્ઞાન સંપ્રદાય વિશે એટલું જ્ઞાન ક્યારેય નહોતું મળ્યું. પહેલા જ શિબિરમાંથી જ આપણને કૈવલ કરતા, પરમગુરુ અને જ્ઞાન સંપ્રદાય વિશે ઘણી માહિતી આપી હતી. ત્યારથી અત્યાર સુધી કૈવલ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશનના સાનિધ્યમાં હું ઇન્વોલ્વ થતો આવ્યો છું.
કૈવલ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશનની એક્ટિવિટીઝમાં ભાગ લેતા પરમગુરુને મને મનોબળ આપે છે. મને મારા કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર નીકળવા માટે હંમેશા પુશ કર્યો છે. મને મારી પોતાની કાબિલિયત ઉપર વિશ્વાસ નહોતો ત્યારે મારા પિયર્સ એટલે કે બીજા કૈવલ યુથને જે મારા માટે મુશ્કેલ હોય પણ સંભવ હોય એવા કાર્ય સોંપીને મારો હોસલો વધાર્યો હતો. ધીરે કરીને મને મારી લિમિટ એટલે કે મારી કાબિલિયતની હદને પુશ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યો છે. હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે તમને સૌને શાનો ભય છે? તો તમારામાંથી 90% લોકો જવાબ આપશે કે મૃત્યુ અથવા કે પબ્લિક સ્પીકિંગ કે પછી આવતીકાલે શું થવાનું છે એની અજાણતાનો ભય છે. આ વિશ્વમાં રિસર્ચ કર્યા પછી મનુષ્યને સમજાવ્યું છે કે માણસને 3 પ્રકારના મેઇન ભય હોય છે. પહેલો છે મૃત્યુ, બીજો છે પબ્લિક સ્પીકિંગ એટલે કે બધાની વચ્ચે બોલવું, અને ત્રીજો છે આવતીકાલે શું થશે એની અજાણતાનો, જે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ધ ફિયર ઓફ અનનોન. છેલ્લા 9 મહિનાથી મને એક લાવો મળ્યો છે જેનાથી હું મારા પબ્લિક સ્પીકિંગના ફિયર એટલે કે ભય ઉપર વિજય મેળવી શક્યો છું. જ્યારે મેં પહેલી વખત સત્સંગ કર્યો હતો તે વખતે મારા હાથ પગ ધ્રુજતા હતા અને બોલવામાં હિચકિચાહટ થતી હતી. પણ વારંવાર સત્સંગ સાંભળવાથી અને ઓનલાઈન સત્સંગ જોઈન કરવાથી અને પરમગુરુની કૃપાથી મારો આત્મવિશ્વાસ વધતો ગયો છે અને પબ્લિક સ્પીકિંગ એટલે કે બધાની વચ્ચે બોલવાનો ભય મને નથી રહ્યો. આ ઓનલાઈન સત્સંગના પ્લેટફોર્મથી અને પરમગુરુની કૃપાથી હું આજે એકલો જ ગુજરાતીમાં કે ઇંગ્લિશમાં સત્સંગ કરી શકું એમ છું, કે પછી કીર્તન પણ ગાઈ શકું છું, કે પછી એ સ્કાઈઝ એટલે કે યુથ શિબિર વખતે હોય કે પછી પ્રભાત પદની ચોપાઈ હોય. અને પ્રભાત પદથી પરમગુરુએ મારા મૃત્યુના ભયને પણ હરી લીધો છે. મૃત્યુ તો માત્ર આ શરીરનું થાય છે, જે તો હંમેશાથી નાશવત જ છે. મારો અંશ તો અમર છે, કારણ કે હું અંશી એટલે કે કૈવલ કર્તાનો અંશ છું. અને જે આવતીકાલે થવાનું છે એની ચિંતામાં હું મારા આજને શું કામ ખરાબ કરું? શું કામ હું આજને ના જીવી જાણું? તો એના માટે પરમગુરુને, પૂજ્ય ગુરુજીને અને બીજા કૈવલ યુથને આભાર, ધન્યવાદ કે તમે મારા પબ્લિક સ્પીકિંગ ફિયરને એટલે કે બધાની વચ્ચે બોલવાના ભયને અને બીજા બધા ભયને હરી લીધો. સત્કેવલ સાહેબ. Satkal Saib, thanks, Nile. My name is Orvi, and I'm joining from Reading, Pennsylvania, but probably know that my family's from Baltimore, Maryland. Global Youth has given me so much in the past 8 years, and my constant through an ever-changing world. And once again, in 2020, in the middle of a pandemic, it gave me an anchor, Satsang, to pull me through 2020. Satsang to me is mindfulness. It's taught me that what we put into our bodies is so important. We feed our bodies with food, thoughts, emotions, visual input, auditory input, social input, and even physical input. We can all agree when it comes to our body, what we put in is what we get out. It's simple science, especially when we think about it in terms of food and physical exercise. But it's a lot harder to think about the intangible things we put into our body. Satsang has been my reminder to reflect on all the intangible things I'm putting into my body. I remember one of the earliest satsangs in March or April. Nisa Babi did this satsang, and it stuck with me ever since. She taught us that our brains are like closets. We can only fit so much into our brain because there's limited space. And if we already have so much clutter in there, we have no room for new stuff. We have to clean out the clutter and make room for new thoughts. And these are the thoughts we're learning from satsang. These words of wisdom have stayed with me this whole year. I have to be intentional about what I choose to feed my brain, from what I'm watching, what kind of conversations and musics I'm listening to, what emotions I'm surrounded by, to what I'm involving myself in. Because we project and reflect everything we put inside of us. We absorb everything around us. So Satsang's taught me that it's our job to create an environment where we're absorbing only good things and positive thoughts. We have to be mindful of everything around us because this helps us to be intentional about what we put into our body. Satsang has helped me reevaluate even the smallest day-to-day decisions, how I spend my time,
with whom I'm spending my time, what I watch, what words I use in everyday talk. Many of you know me as a nutritionist or a nutrition enthusiast. I pay attention to nutrition labels so I know what I'm feeding myself. I give people advice. I give aunties at Shibir advice on what they should be eating and what they shouldn't be eating. And just like that, Satsang helps me visualize a nutrition label for everything I'm putting into my body, for all the intangible things in my life. If I'm angry or upset, instead of harping on that, Satsang's taught me to think, what am I going to get from this? If there's no nutritional value in my current thought or emotion, I'm not going to allow it to enter and stay in my body. Satsang's taught me that in order to find space in our heart to connect to everyone around us and to connect to God, we have to preserve that space by being mindful of what we put in our minds and our bodies. So how can we truly make connections to our fellow Ancho, and what do we need? Well, all of the above, and Grinal is going to teach us a little bit more about how to do that. સત્કેવ સાહેબ, મારું નામ કૃણાલ છે. હું શિકાગોથી છું. જ્યારથી આ મહામારી ફેલાવાની શરૂ થઈ, ત્યારથી સાયન્ટિસ્ટ આપણને કહે છે કે આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું. તો જેમ આગળ આપણે વાત કરી કે આપણી કેટલીક બધી પ્રવૃત્તિઓ બંધ થઈ ગઈ, સોશિયલ પાર્ટીઝ, પિકનિક્સ, આપણે મંદિરના મહોત્સવ, રેગ્યુલર સન્ડે એક્ટિવિટીઝ વગેરે. અને આ બધી પ્રવૃત્તિઓથી આપણે એકબીજાની સાથે સંપર્કમાં રહેતા હતા. તો શું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના કારણે આપણો એકબીજા સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો અથવા ઘટ્યો? ના, મને તો લાગે છે કે જે સાચા અર્થે સંપર્ક આપણે રાખવો જોઈએ તે સંપર્ક તો વધ્યો. જો આપણે સોશિયલ પાર્ટીઝ, લગ્નો કે પિકનિકમાં કેમ જઈએ? મોસ્ટલી તો આપણે સંબંધ સાચવવા માટે જઈએ, બીજાને ખુશ રાખવા માટે જઈએ. પોતાની ખુશીથી તો ભાગ્યે કોક વખત જતા હઈશું. પરંતુ આ વર્ચ્યુઅલ સત્સંગમાં બધા પોતાની ખુશી, પોતાના ભાવથી, પોતાના કલ્યાણ માટે જોડાય છે. અને સત્સંગમાં જોડાઈને આપણે એક નેટવર્ક બનાવીએ છીએ. જેમ સેલફોનનું નેટવર્ક હોય તો તેમાં બધાના સેલફોન્સ એકબીજા સાથે સંપર્કમાં આવે એક સિગ્નલનું ટાવર અથવા તો સેટેલાઇટ દ્વારા. તો છેલ્લા 8-9 મહિનામાં મારો અનુભવ એવો છે કે એવી જ રીતે આપણા બધાનું નાની મોટી રીતે એક અંશ સ્વરૂપે સંપર્ક થાય છે આ સત્સંગ દ્વારા. જ્યાં સુધી આપણે બધા પરમગુરુના જ્ઞાન અને સત્સંગ સાથે જોડાયેલા છે, ત્યાં સુધી આપણા બધાનો સંપર્ક એકબીજા સાથે જોડાયેલો રહેશે. અને આ સંપર્ક વર્ચ્યુઅલ સત્સંગ દ્વારા કેવી રીતે વધ્યો? તો પહેલા તો અમે શિકાગો મંદિરમાં પોતાનું એક ગ્રુપ હોય તેની સાથે સત્સંગ કરતા. અને વર્ષમાં એક વખત આપણે શિબિર હોય ત્યારે એક ગ્રુપ હોય તેની સાથે આખી શિબિર સત્સંગ કરવાનો. તો માત્ર 10-15 બાળકોનું ગ્રુપ હોય તેની સાથે આ સંપર્ક થાય. પરંતુ વર્ચ્યુઅલ સત્સંગના કારણે તો દરેક ઉંમરની વ્યક્તિ આખા યુએસમાંથી એકબીજાના ડિરેક્ટ અથવા ઇનડિરેક્ટ સંપર્કમાં જોડાય છે. નાના બાળકોથી લઈને મોટા વડીલો. મને પોતાને ગ્રુપ 1 એટલે કે સૌથી નાની ઉંમરના બાળકોથી મોટા વડીલો સાથે ગુજરાતીમાં સત્સંગ કરવાનો લાભ મળ્યો છે. અને મારા જેવા બીજા કેટલા સત્સંગ ટીચર્સ છે. તો તમે પોતે ગ્રુપના 1ના બાળકોની સાથે સત્સંગમાં ના જોડાયા હોય, પરંતુ આ ટીચર્સની ટીમ દ્વારા આપણે ઇનડિરેક્ટલી પણ એ નાના બાળકો સાથે સત્સંગથી સંપર્કમાં સાંધ્યો છે. અને આ સંપર્કથી જેમ આગળના ટીચર્સે કહ્યું કે આપણી એકતા વધે અને તે આવશ્યક છે. સાથે સાથે આપણે દરેક જણ પોતાની અલગ ધાર્મિક યાત્રા ઉપર છે. તો આ સંપર્કથી એકબીજાને પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ અને એકબીજા સાથેથી પ્રેરણા મેળવી શકીએ. માટે આપણે આ સત્સંગના નેટવર્કમાં રહીને એકબીજા સાથે સંપર્કમાં જોડાયેલા રહેવું જોઈએ. Once we have made this connection to our fellow Ansho using this Gyan via the Satsang, we become more opening to listening to others. We have 2 ears and 1 mouth
so we can listen to our peers and learn from them. Satyavel Sahib, everyone. As you all know, my name is Radhika and I'm from Chicago. This pandemic has truly been an unpredictable and quite bizarre event for so many of us. It has forced us to step into new roles and take on new perspectives. While I pray for and am truly saddened by all of those individuals who have been adversely affected by this virus, I am also grateful for the lessons we have learned. Prior to this pandemic, I was a satsang facilitator at our Kaival Gnan Mandir, Chicago. Each week, I led the eldest group, ages 15 and older, for satsang and taught them about Param Guru's Gnan. While leading satsang is a good form of seva, I have learned in the past 9 months that listening to satsang is an even better form of learning. Since we started virtual satsangs, our teachers committee has stepped up in so many different ways, and each one of our teachers have taken time out of their busy school, work, and family schedules to do such tremendous seva of being Param Guru's pracharaks. Since then, I have started to join satsang as a participant, and I have been able to listen to my peers teach about Param Guru's Gnan in English and Gujarati. I have been able to join satsangs from group 1 all the way to group 3 and then Gujarati Satsangs as well. This experience has widened my mental and spiritual outlook, and it's allowed me to develop a multidimensional perspective. I understand themes and concepts from different points of view, which has also expanded my empathy. We have 2 ears, and they serve as input stations for our mind. What we put in through our ears has a regular impact on our thoughts and habits. Listening to satsang every week has allowed me to challenge and increase my own understanding and knowledge. Seeing and listening to my amazing peers devote so much time and energy to prepare their own satsangs and deliver Param Guru's message with so much love and devotion has truly humbled me and made me a better teacher. Listening to others teach has made me a better satsang teacher, and for that, I am truly grateful. Before, I enjoyed leading satsang every Sunday at Mandir. Now, I enjoy listening to satsang every week even more. There is more to gain from listening, and regular satsang helps me find some tranquility among all this turbulent chaos. Listening, being heard, and being able to share and benefit from such a Sadguru's vachan, such a Sadguru as our Param Guru. This allows us to find a pocket of peace in this multi-layered, multifunctional life that is constantly getting filled with so much baggage. And now I would like to hand it off to Kush. I think Kush might be having some technical difficulties. Kush, we are not able to hear you. Pooja, why don't you share yours and while Kush is figuring out his... Yeah, of course. Satsang Sahib, everybody. My name is Pooja. I'm from Florida. I wanted to kind of talk about how growing up, I didn't have a mandir community or I didn't have regular satsangs to attend, but I always felt this strong desire to be spiritually connected. And even though we have a small mandir at home, which many of us, do, I didn't truly know what I was doing when I sat in front of the mandir. So I felt a little lost in my spiritual journey. And this is something
many of us may face if we don't have a mandir community or a guru in our life from an early age. Then I was able to attend the first Shibir, the Georgia Shibir, and I was able to start my journey with Kaival Youth, and it's definitely helped me grow and understand how faith and spirituality are important to me. But to be honest, I've experienced the most spiritual growth in myself over the past year, specifically these past 9 months, and I would say it's directly correlated with attending our virtual satsangs and being a part of our teachers committee. Our satsangs have been a guiding force in allowing us to understand where we want our spiritual journey to lead us. And as we've talked about in our satsangs, if we don't have a roadmap, how do we know where we are going on this journey, on this road trip? And so these past few weeks specifically, we've discussed various steps such as Seva, Bhakti that are implemented to help reach the level of obtaining Shasvat Jnana. And attending virtual satsangs and learning from all of you has given me that awareness of my connection with Param Guru and the roadmap that I can use to help build that connection. So I know I've only barely scratched the surface of my goal of becoming a Nemi Bhakt. And before, I wouldn't have even had a goal. But now I have a goal, I have a roadmap, and I know the steps to help, continually improve and progress. And I no longer feel lost when it comes to my spirituality. And so I'm truly thankful for our Kaival Youth community, for our satsang calls, and the opportunity to learn from all of you. In order to reach our, all these goals that we've envisioned, we must think about our Sadguru's Vachan every day, and we must try to implement them into our daily lives. And it all begins with our vichar, right? As we continue to do satsang, our vichars involve and help us connect to Param Guru. So next, I'd like to invite Nishtha Bhabi to share with us her experiences. Satkal Sahib, મારું નામ નિષ્ઠા છે. હું ગ્રીન્સબરો નોર્થ કેરોલાઇનાથી છું. જ્ઞાન સંપ્રદાય સાથે મારા ઘણા લાંબા સમયથી જોડાણ રહેલું છે. સાસરીમાં પરણીને આવી ત્યાર સુધી મને પરમ ગુરુના જ્ઞાનનો બહુ પરિચય ન હતો. સાચું કહું તો મેં કોઈ દિવસ ઇન્ટરેસ્ટથી પરમ ગુરુના જ્ઞાનને જાણવાની કોશિશ પણ ના કરી હતી. પરમ ગુરુના જ્ઞાનને જાણવાની જિજ્ઞાસા ત્યારથી વધી જ્યારે મેં ગુરુજીની નિશ્રા પહેલી વાર બાલ્ટીમોરમાં ભરી હતી. પણ આ મારા માટે બહુ જ મુશ્કેલ હતું કારણ કે મારું જન્મ આફ્રિકામાં થયું હતું અને મને ગુજરાતી લખતા અને વાંચતા આવડતું ન હતું. અને આપણા મોટા ભાગના પુસ્તકો ગુજરાતીમાં અવેલેબલ છે અત્યારે. તો જ્યારે અમેરિકામાં યુથ શિબિરની આયોજન કરવામાં આવી ત્યારે મારો સંપર્ક મારા જેવા યુવાનો સાથે થયો કે જેમને મારા જેમ પરમ ગુરુનું જ્ઞાન જાણવાની ઘણી બધી ઈચ્છા હતી. પણ લેંગ્વેજ બેરિયરના કારણે પરમ ગુરુનું જ્ઞાન મેળવી ના શકતા હતા. આ યુવાનો સાથે સંપર્કમાં આવીને મેં ઘણું બધું શીખ્યું. હવે શિબિરનું આયોજન વર્ષમાં એકવાર થવામાં આવતું, પણ એ સિવાય અમે બધા યુવાનો દર મહિનામાં એકવાર પરમ ગુરુના જ્ઞાનનું સત્સંગ કરતા હતા. પરંતુ ગયા વર્ષે જ્યારથી કોરોના પેન્ડેમિક ચાલુ થયું અને લોકડાઉનના કારણે આપણે બધા ઘરે હતા ત્યારે બધા યુવાનોએ અઠવાડિયામાં એક વખતે સત્સંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. મને એવું લાગે છે કે આ પેન્ડેમિકના સમયમાં જો એક વસ્તુ સારું થયું હોય તો એ છે આપણને પરમ ગુરુનો સત્સંગ કરવાની તક કે જે આપણને દર અઠવાડિયે મળે છે. અને એનાથી મારા જીવનમાં ઘણા બધા સારા બદલાવ આવ્યા છે. પણ જે સૌથી વધુ બદલાવ મારામાં આવ્યો છે એ છે મારી વિચાર દ્રષ્ટિ. અને આ વિચાર દ્રષ્ટિ બદલાવા પાછળ પ્રભાત પદની એક ચોપાઈ છે જે આપણે સૌએ સાંભળી જશે. મુખ્ય ને કલ્પના જલ્પના મન તની તુજ વિના આન્ય નહીં કોઈ દૂજો. પરમ ગુરુ આ ચોપાઈમાં કહે છે કે તું તારા મનના બધા જ વિચારો છોડી દે. તારું કલ્યાણ કરનાર તારા સિવાય બીજું કોઈ જ નથી. જ્યારે હું આ ચોપાઈ ઉપર અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારથી જ આ ચોપાઈ મારા મનમાં બેસી ગઈ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું મન સ્થિર નથી અને એ ભટકતું જ રહે છે. ઘણી વખત આપણે ઉપાસના કરતા હોઈએ કે સત્સંગ સાંભળતા હોઈએ
ત્યારે આપણું મન કંઈક બીજે ફરતું હોય કે બીજા વિચારોમાં જતું રહે કે મને આજે આ કામ બાકી છે કે મારે આજે આ ડિનર બનાવવાનું છે કે મને આ પ્રોબ્લેમ છે વગેરે વગેરે રાઈટ. પરંતુ જ્યારથી મેં આ વીકલી વર્ચ્યુઅલ સત્સંગમાં પ્રભાત પદ ઉપર સત્સંગ સાંભળ્યો ત્યારથી મને લાગે છે કે મારા મનને દિશા મળી છે અને આ વિચાર દ્રષ્ટિ બદલવાથી મારા કર્મ પણ ઘણા બધા બદલાયા છે. કેમ કે દરેક કર્મ આપણું આપણા વિચારોથી જોડાયેલું હોય છે અને એ વિચાર જો સાત્વિક હોય તો આપણા કર્મ પણ સાત્વિક હશે અને જો આપણા કર્મ સાત્વિક હશે તો આપણે પરમપદની પ્રાપ્તિ તરફ જઈ શકીશું. જેમ નાનદાસજી મહારાજ ગુરુ મહિમા સાખીમાં કહે છે કે મનન કરે મધ્યાન સે અર્થ વિચારે જી. જે આપણે સત્સંગમાં શીખીએ છીએ ઉપાસનામાં ગઈએ છીએ એ આપણે જ્યારે પણ સમય મળે આપણે એનું મનન કર્યા કરીશું તો આપણને આપણા લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થશે. તો મારું માનવું છે કે જેવી રીતે મને આ સત્સંગમાંથીને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું અને મારા મનને દિશા મળી એમ જો તમે નિયમિત રીતે આ સત્સંગમાં જોડાશો તો તમને પણ પરમ ગુરુના જ્ઞાનમાંથી દિશા અને ઘણું બધું જાણવા મળશે. હું સત્સંગ કમિટીને ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમને આ વર્ચ્યુઅલ સત્સંગની ઓપોર્ચ્યુનિટી અને ભાગ લેવાનો લાભો આપે છે અને હું આશા રાખું છું કે તમે બધા દરેક સન્ડેના સત્સંગમાં હાજરી આપશો અને સુનહેરો લાભ લેશો. સત્કેવલ સાહેબ અને Kush, if your mic is working, you can go ahead. Yeah, Satkyo Sahib. My name is Kush. I'm from Chicago. For me, satsang every Sunday provides a kind of reset switch for the week. Every week we have stresses such as school and work and chores, and this pandemic has only made these stresses worse. This year, we all had to transition our normal routines online in some way. And while at times it feels like we have more time for ourselves, the stress seems to have increased. Because we aren't interacting with our colleagues and friends, we don't get any relief from the stress of work and school that we're used to. It's hard to find an outlet for all this stress, but participating in satsang each week provides a sense of relief and resets my energy for a new week. Every Sunday, we get a chance to relieve ourselves from what was stressing us that week and surround ourselves with positivity. Our weekly satsangs are a safe, peaceful escape from the chaos of our day-to-day lives, and we get the opportunity to reflect on our past week and start the new one with positivity. In these peaceful moments where we feel safe and secure, we are able to truly be aware of our connection, reflect on our journey, and envision where we are going. Thank you, Kush. Thank you to all of our teachers. Everyone shared such inspirational stories, testimonials, personal experiences that really touched all of our hearts. Satsang is a small two-part word with so much meaning for our lives. If we want to continue to build and grow in a positive and upward direction, we must keep our mental and spiritual palates clean. Going up always requires more work and effort. Whether we are climbing stairs or cycling uphill, we must put in work and we must take it one beat at a time. However, the end result will always have us feeling accomplished, and the view from the top is always so much better and so much encompassing. We are able to see far out and so much more from the top than we are from the bottom. Weekly doses of satsang do just this for our mental and spiritual health and visions. Initially, they may seem like more time and effort. I need to set aside 1 hour to do this, but we promise, as teachers, we promise all of you it's worth it. If we set aside 1 hour every week to join satsang and turn it into a good habit, we will see our lives change for the better, as you heard from all of our teachers. આપણને નિશેડી કે સીડી ચડવી હોય
તો આપણે કેટલો પરિશ્રમ કરવો પડે છે. એક પગથિયું લઈએ ત્યારે ચડાય છે, નીચે ઉતરવું હોય તો ફટાફટ ઉતરી જવાય છે, અને જો ભૂલમાં એક સ્ટેપ મિસ થઈ ગયું તો સરસ રોલર કોસ્ટરની માફક ફટાફટ ઉતારવાનું થઈ જાય છે. તો તે જ રીતે આપણે આપણા વિચાર, વાણી અને કર્મને ઉધ્વગતિમાં લઈ જવા હોય તો આપણે પરિશ્રમ કરવું પડશે. પરમગુરુ ક્યાં છે? આપણે સૌને પ્રશ્ન થાય છે કે પરમગુરુ કઈ છે? ગુરુ સ્તુતિમાં શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ સમજાવે છે, અધરત ખટ પર અરસ આસન દરશત હિ દિવ્ય નેતરમ લક્ષતીત પક્ષતે વરજિત સોહી સતગુરુ તત્પરમ. કે પરમ ગુરુ તો સૌથી ઉપર એક દિવ્ય આસન પર બિરાજમાન છે. પરમ ગુરુ સુધી પહોંચવા માટે આપણે આપણા મનસા, વાચા અને કર્મના ગુરુના ચરણમાં સમર્પિત કરી દેવા પડશે. અને પરમ ગુરુએ આપણને વારંવાર જ્ઞાન આપ્યું છે કે વિચાર, વાણી અને કર્મની શુદ્ધિ વિના આપણે તેમને પહોંચી નહીં શકીએ. નિંદા કરીશું, જૂઠું બોલીશું, છેતરપિંડી કરીશું, મોહ અને માયાના અંધકારમાં બાંધેલા રહીશું તો આપણે પડતા જઈશું. અને આ બધું કાર્ય કરતા કરતા એક બી પગથિયું મિસ થઈ ગયું તો જેમ આગળ વાત કરી તેમ રોલર કોસ્ટરની માફક ફટાફટ નીચે જઈને પછડાવાનું થશે. આપણે તો ઉપર ચડવાનું છે, નીચે નથી ઉતરવાનું. આપણા પરમ ગુરુને એમના દિવ્ય આસન પર મળવા જવાનું છે. પરમ ગુરુને પહોંચવા માટેની સીડી ખૂબ જ લાંબી છે. આપણે કઈ અને પરમ ગુરુ કઈ. પરંતુ જો આપણે એક એક પગથિયું ભરીશું તો ચોક્કસ એક દિવસ આપણે પરમ ગુરુ સુધી પહોંચી શકીશું. તો ઉપર કેમનું ચડાશે? દર વીકે સત્સંગમાં જોડાઈશું, નિયમ બનાવીશું, ગુરુ આજ્ઞાનું પાલન કરીશું, અને જે ખોટું છે એનો આપણે સૌ ત્યાગ કરીશું. નાનામાં નાનું જૂઠું બી નહીં બોલીએ. આપણે એવું સમજીશું કે જો એક જૂઠ બોલીશું તો આપણે એક પગથિયું નીચે ઉતર્યા બરાબર થશે. પણ આપણે તો પગથિયા ચડવાના છે, ઉતરવાના નથી. પરમ પૂજ્ય ગુરુજી આપણા આચાર્ય શ્રી અવિચલદાસજી મહારાજ આપણી કરુણાનિધિ આરતીમાં છેલ્લી લીટીમાં કહે છે, કરુણા સાગર નામ તમારું અવિચલ પદવાસી, શરણાગતને શાનમાં સીડી બતાવી સિદ્ધિ, પ્રભુ સીડી બતાવી સિદ્ધિ. પરમ ગુરુના જ્ઞાન માર્ગથી આપણે સીધા ઉપર જઈશું, અને આ જ્ઞાન આપણને સહેજ રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એની માટે આપણા પૂજ્ય ગુરુજીએ છેલ્લા 50 વર્ષથી તેમનો પોતાનો પરિશ્રમ કર્યો છે. જાન્યુઆરી 14th ઉત્તરાયણનો દિવસ સાથે સાથે આપણા પૂજ્ય ગુરુજીના ગાદી અભિષેકનો દિવસ છે. પૂજ્ય ગુરુજીને 50 વર્ષ ગાદીપતિ તરીકે પૂરા થશે. તો આ દરમિયાન ગુરુજીએ સૌને 2 આજ્ઞા આપી છે. સૌ પરિવારજન વીકમાં એક દિવસ નક્કી કરીને સમૂહ ઉપાસના કરશે. એ પહેલી આજ્ઞા છે. બીજી આજ્ઞા છે કે સૌ ભક્તજન નેમી પ્રેમી સત્સંગી દર વીકે સત્સંગમાં જોડાશે. એ બીજી આજ્ઞા છે. આ 2 આજ્ઞાનું પાલન આપણે 14મી જાન્યુઆરીથી ચાલુ કરવાનું છે, ગુરુજીના 50 વર્ષના નિમિત્તે. અને આ 2 આજ્ઞા આપણે ગુરુ આજ્ઞા માનીને કરીશું તો ચોક્કસ આપણે પરમ ગુરુની નજીક અને નજીક જઈ શકીશું. આપણે જે આ દર વીકે વર્ચ્યુઅલ સત્સંગ કરીએ છીએ એ દર વીકે આપણે સત્સંગમાં જોડાઈશું તો આપણે બીજી આજ્ઞાનું પાલન તો થઈ ગયું. જેમ બીજું બધું કામકાજ કરવા માટે આપણે કેટલી હાઈલાઈ કરીએ છીએ. માથું દુખે કે ઠીક ના હોય તો એ જોબમાં જઈએ છીએ. કેટલું બી કામ પડ્યું હોય પણ જો લગ્ન પ્રસંગમાં જવાનું હોય કે વ્યવહાર સાચવવાના હોય તો આપણે સાચવીએ છીએ. તો પછી પરમગુરુ તરફ ચડવાની અને પરમગુરુ સાથે વ્યવહાર સાચવવાની જે સીધી સીડી છે તેની માટે પગથિયા ભરવા
આપણે સૌએ તેનાથી બી વધારે હાઇલાઇટ કરીશું. શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજે એક લીટીમાં કેટલું સમજાવી દીધું છે કે કદમ એક કોટી યજ્ઞ ફળ પામશો જો. આપણે પરમગુરુ તરફ એક પગથિયું ખાલી ભરીશું ને તો પરમગુરુ આપણને કોટી યજ્ઞના ફળ એ કોટી યજ્ઞના ફળ બરાબર છે. અને પરમગુરુ આપણી સામે કેટલા હજારો પગલા પાછા લે છે. તો આવો લાવો આપણે કેવી રીતે જતો કરીશું? નવું વર્ષ છે, નવું કેલેન્ડર શરૂ થયું છે. આજથી સીડી ચડવાની છે. બસ 2020માં ખાસું બી શીખ્યા, પણ કશું બી શીખ્યા હોય તો એ જ છે કે આ જીવનનો કશો ભરોસો નથી. પરમગુરુ સામે દ્રષ્ટિ રાખી અને એક એક પગથિયું ચડી આપણે જે જીવન છે એ ઉધ્વ ગતિ સુધી પહોંચાડીશું અને પરમગુરુના આજ્ઞાનું પાલન કરીશું તો આપણે પરમગુરુની નજીક જઈ શકીશું. તો આજથી તમે બધા સત્સંગમાં જોડાયા છો, અમને ખૂબ જ આનંદ થયો. અને હવેથી આપણે દર રવિવારે નિયમ બનાવીશું કે આપણે દર રવિવારે આપણે બી સત્સંગમાં જોડાઈશું અને આપણા બાળકોને બી સત્સંગમાં જોડાઈશું. અને જેટલો સત્સંગ આપણે જીવનમાં વધારીશું એટલું આપણે જ્ઞાન વધારે મેળવી શકીશું. અને સાથે સાથે આની માટે હેલ્પ કરવા આપણા કૈવલ યુથ શિબિર કમિટીએ એક સરસ નેક્સ્ટ વીક આયોજન કર્યું છે. તો એનું એનાઉન્સમેન્ટ હવે કૈવલ અને પૂજા કરશે. સતકેવલ સાહેબ. Sat Keval Sahib, everybody. Thank you for sticking around to the end of our satsang call here today. As Radhika Didi shared, our Stay Connected 2021 virtual webinar is next weekend, January 9th and 10th. So please, please, please make sure you register if you have not already registered. We're introducing many new activities, new satsangs and workshops this year. But most importantly, to top it off, Sri Avichal Dashi Maharaj, our Guruji, will be joining us live for many of these events. Let's start our 2021 on a positive note together through a weekend full of fun. This year, Kaival Youth is very excited to give out our first ever Anuyai Awards. And Anuyai is a bhakt who follows and implements their Guru's directions with discipline and dedication. We are all on our spiritual journey, and we are constantly inspired by each other to strengthen our faith. In this year's Stay Connected event, we would like you to nominate your peers that you feel embody the characteristics of being an Anuyai of Param Guru. All you have to do is nominate your peer. To nominate your peer is visit us on youthshibir.kaival.org and tell us why your peer portrays an Anuyai. Applications for this will go live tomorrow, January 4th, 2021. A selection committee will be reviewing each recipient, and the winners will be announced Sunday, January 10th at our family satsang. તમારા બાળકોએ રજીસ્ટર ના કર્યું તો જરૂરથી એમને કહેજો કે અમારા યુથ શિબિર માટે વર્ચ્યુઅલ યુથ શિબિર માટે રજીસ્ટર કરી લે. આવતા વીકે જાન્યુઆરી 9th અને 10th those 2 days ઉપર શિબિર હશે અને ગુરુજી લાઈવ ઉપાસના માટે સત્સંગ માટે અને જુદી જુદી એક્ટિવિટીઓમાં જોડાવશે આપણી સાથે. સો પ્લીઝ જરૂરથી તમારા બાળકોને કહેજો રજીસ્ટર કરી લે. તમને કોઈ બી પ્રશ્ન હોય તો અમને ઈમેલ કરી શકો at skies@kaival.org or મને or પૂજાને ફોન કે ઈમેલ બી કરી શકો. સત કૈવલ સાહેબ. સૌને સતકેવલ સાહેબ. Sat Keval Sahib.
श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री चौदाशी महाराज की जय। सत्य साहिब। मेहर करे मोहि दीजिए, सेवा समरण ध्यान, यश गावाय अनुभव गति, करुपति परम विलान। परम गुरु के शरण की महिमा परम पार, शारद शेषन कही सके, के सो रहे इतबार। पार पार जाको नहीं, गुण गति दधि समतो, चिड़िया चंच भरी रही, सागर सम तुम छो। दधि सम तुम गुरु गति, मम मति अल्प अजान। महापतित को पावन करो, श्री गुरु परम सजान। सजान शरण यावी पयो, नारायण दास यति दीन। प्रौढ़ परम गुरु जान के, गही शरण रयो लोली। अखिलानंद सुख शरण के, मानते ही संत सजान। नारायण दास शरणागत, रयो दृढ़ देहि तन मान। गुरु महिमा मुख से पढ़े, प्रात समय करे पार। अनंत जन्म यज्ञ संशय को, सबको खाले गाय। मनन करे मां ध्यान से, अर्थ विचारे जे। तिनको कैवल मोक्ष को, या में नहीं संदेह। संध्या समय ही पाठ को, सुने सुनावे जिया। उपासी होय गुरु तनो, पामे अनुभव ग्रह। अष्ट सिद्धि नव निधि सबे, सुख संपत सब साथ। गुरु उपासन में सबे, पामे अनुभव राज। तेहि दाता गुरु परमहि, श्रीमद कुबेर सतनाम। नारायण दास निरभय भयो, करी चरण विश्राम। मेय विनाशी उपासी हो संतो, मेय विनाशी उपासी। गति अघम अघातल खासी हो संतो, मेय विनाशी उपासी। जप तप तीरथ व्रत वेदो, गत साधन सिद्ध अध्यासी। सुरत नुरत धरि लगन लगावे, तीन लोक पद पासी हो संतो, मेय विनाशी उपासी। दश अवतार धरे धरणी पर, द्वे माहिया मदज मासी। नाम
परहि नन पावे अंतकाल गए नासी हो संतो ने अविनाशी उपासी पृथ्वी तेज पवन नभ पानी अति परलंत विलासी 14 लोक है उनकी भीतर उनकी है झूठी आसी ओ संतो में अविनाशी उपासी हाड़ मांस रगलो हनि चर्म ये सीना देह हमासी सोंग साहिब नाम मेरा निज कैवल पद वासी हो संतो में अविनाशी उपासी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा जेने सृष्टि प्रकाशी महामाया का एक दिवस में अनेक बेर मर जासी ओ संतो में अविनाशी उपासी बीते कल्प रहे शक्ति धर जो तमें जाई मिलासी जैसे कल्प रहे सतज्योति राम में जाई मिलासी ओ संतो में अविनाशी उपासी ब्रह्मचिदानंद आनंद सिंधु जिनु कैवल परकासी उठत ईश सृष्टि सब पूरत समता सकल समासी ओ संतो में अविनाशी उपासी आदो अंश वंश हम जाके अवध काल नहीं खासी निज घेर सूरत जाई मम लागी आन्य देव के उदासी ओ संतो में अविनाशी उपासी हे कैवल सदोदित पूरण निरालंब निरासी कायम सोई कुबेर कहे मम आद्य पुरुष अविनाशी ओ संतो में अविनाशी उपासी गति अघम अगाधल खासी ओ संतो में अविनाशी उपासी संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मन सा वाचा कर्मणा करे गुरु चरण निवास गुरु की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत ब्राह्मण को सोई कल्याप समान गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक ने नच को अष्ट पहोर निरखट रहे सोई गुरु मूरत की ओर चार चीन हरि भक्त के प्रगट दिखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख को
मन मेरु जब ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए बाके शरण मुझार तन मन सौंपी शीश को रहो सदा लोली कहीं कुबेर अंतर नहीं जैसे जड़ मामी ज्ञान मीन कामाठ को संग करे जन को कहे कुबेरा तो मिले तेर पीवन की तो ज्ञान मीन यहाँ सदगुरु जो कोई शरणे जाए कहे कुबेर कर दे कहे जीव परम पद पाए शुद्धि को समझे नहीं कथे बादलो ज्ञान अल तो चढ़ी नांगने कुबेर तक निपान सूरी नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुबेर गौलो करो जेठी काक्र आवेश खट नवने दस आश्चर्यो चारु वेद चरास व्यास बलो वन शासनो जीवत जगत उपास रामचंद्र वशिष्ठ को करतापन गुरु की 14 लोक भागे गए गुरु आगे आधी कहो वशिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंदेशा सर्वने सुनो कहो संदेश पिता बुंद शिर गर्व के जो रहे जन को कहे राजा गिरा कही खरा अजान्या दो ऐसे कैवल अंश के जीव ईश्वर अवतार कही कुबेर सतगुरु बिना कोई रहत नहीं पार 14 तबक जिनु शिरा परा और 14 उपचार मध्यम हिल कैवल कुला सुघर सभोम सकार ते कैवल खुद खावना अखिल जीवन कीर्तार कहे कुबेर दर्शावहु जो जन हो यह मान पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जागृत विलासा आरती करत निगम हरिदासा हरि
मूरत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अभिगत वासा तीसरी आरती सकल सुमंत की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पद की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा चौथी आरती सकल चराचर प्रणव पेच जेहि रही बराबर आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा पंचमी आरती परम पुरुष की सकल साज खड़ कर दुरस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा षष्ठमी आरती सगुण मूरत की मच कच व्याघ्र वैराह समंत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सप्तमी आरती सरल शक्त की व्यापक वित चर अचर जात की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकास करस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा नवमी आरती नवनिध सिद्ध की सकल श्रुष्ट रथ पूरित सानिध की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की शेक चेवत पति परम रस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जाहि परंतु अंतु नहीं को कित निज कैवल कारण विनोद इत आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जिनके शुद्ध संकल्प में अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा कहे कुबेर अनेर औरत की भव उत्पन्न अब लगन सारत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा स्वस्वयंग सदपदांग सर्वमोक्षदायक अद्वैतांग अनुसुतांग भववितांग ईश्वरे तत्त्विताय तदपदांग सामृताय साक्षिया मंगलाय महागता
प्राणपते देवाधियाङ्ग चैतनाङ्ग यदलोकां सहितया व्यापिताङ्ग विश्वयाङ्ग अकलेदाङ्ग अनुरणे न भगताङ्ग अनुभवे न वार पार अन्तयाङ्ग सर्वज्ञे स्वच्छान्दनाङ्ग जय जय श्री कुबेर कैवलम्। आदि सकल स्वराज करुणेश गौ करता की जय। श्री कृष्ण साई महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्टम कुराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय। सप्तम कुराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सब संतन की सब देवन की ज्ञान संप्रदाय की श्री गुरु गादी सारसापुर की श्री कैवल धाम की संध्या आरती पुनःआरती का सत्य वो साहिब सत्य वो साहिब सत्य वो साहिब। कोढ़े सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर कोटि सुख से जय श्री महाराज संतन के सुख नायक लायक नायक सजन स्विराज शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज कोटि सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख से जय श्री महाराज कला खट दश विभूति पूरण परम गुरु जगतार अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज कोटि सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख से जय श्री महाराज नवगण श्यामा स्वरूप स्वामी नामी कहत दलता तेज पूज्य प्रकाश पावन करता रहत जन लाज कोटि सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख से जय श्री महाराज चंदन सेज जड़ित्र सोवृण पुष्प पिछोड़ी बिछाज अतरारग की लपट लगावत सुगंध के सरताज कोटि सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख से जय श्री महाराज सेवा करन सब सूर आए संत सजन को समाज आनंद को यति होत को लाल हर के गरीब नवाज कोटि सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख से जय श्री महाराज
श्रीमत कुबेर सब दास को दल देखी उच्चारे आवाज नारायण दास आश पद रज की पूरे पूरन काज पूरी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज पूरी सुख सेज श्री महाराज। आदि शंकर स्वराज करुणेश गौ करता की जय। श्री कृष्ण साई महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्टम कुराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय। सप्तम कुराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सार सापुर की जय। श्री कैवल धाम की जय। पूर्णार्थी पुनःवर्ती का सत के वो साहिब, सत के वो साहिब, सत के वो साहिब।